Sikuvusele mbukeli sikwemukele ehlelweni Kusile breakfast show lamuhla kungilesibili. Siyathokoza kakhulu ukuthi ukhethe ukuhlalisana nemsakado wakho weTithombe Eswatini TV. Libito lami nginginelisiwe ndla ngamandla ngihambisana nemlingani samkelisiwe Khoza unjani Samu? Ngiyaphila neli kunjani? Ngiyaphila. Malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngayilesibili. Siyanivusela malanga lamahle, siyathemba ukuthi nivuke kahle so niyaphepha ku umkhuhlane iCovid-19. Umsakado weTithombe Eswatini TV kuletha lona lohlelo Kusile breakfast show insuku tisithupha kuyo inyanga yemphala umnyaka wa 2020. So ngithulile umlingani libito lami ngisamkelisiwe ngwakakhoza njengoba kungiyelesibili malanga lamahle senipheseletho natindzaba tetempilo lomuhla njengoba ngigama yona insimbi yesithupha sibakhathi baka breast and cervical cancer network. Siyakhumula ke ukuthi inyanga yemphala inyanga lapho khona emave emhlaba atikhumbuta khona phela ngabomgcwa ukuthi sitihlola wona mdlavuza walo libele neli. Esivile nendvuna yelitiko letempilo samevikini leliphelile mbukeli isho ukuthi kumcoka ukuthi wonke umuntu ahlale njalo atihlola emdlavuza welibele. Lenye indzaba mbukeli sikuphathele yona kune clinic yaka MVA ekuphileni clinic leseyivulele sive semaswati ukuthi ungangena nawe mbukeli uhambe ufune lisito kuye le clinic. Sathi kahle ukuthi le clinic nayivula yayivulelwe ukuthi isite labo laba besedingo tinte imoto ibasite ukuthi belulame. Kepha ke nyalo sayithi wonke akete kule clinic indzaba lemcoka kakhulu lena Samu. Sive semaswati siyalidzinga kakhulu lisito especially kulesikhathi semkhuhlane iCovid-19. Uyibeka kahle neli ukuthi kulesikhathi lesivele sidzinga tetempilo lesingatithola noma ngabe ngikuphi imitholampilo yonke lethi akusho ukuthi lethi 40,000 phela nini langabe sisibhekene nawo umkhuhlane iCovid-19. Siyafuna ukuvathi ngabe vele basivulela sonke ineli vele kulomtholampilo noma kuthabane likhethelo. Malanga lamahle 8:06 kulesikhathi samanje asivele siyakhona etitolo nasibuya netindzaba tefuthi ecalata losuku Kusile. Good morning. Emaphoyisa neseve lolu hlelo lwakho loliqhamuka khona embuthweni wembobe lolifundisa kabanzi liphinde lixwayise sona phela seve ngathi indzaba tevikela bona kuqala. Thokotela uhlelo lwakho emaphoyisa neseve kuso sikhathi lesisha njalo ngabolesine ngensimbi yesihlanu sihambama khona la Eswatini TV. Mbukeli sikuvusele siphinze sikwemukele ehlelweni Kusile breakfast show kanti kulesikhathi sitawungena kuto tindzaba. Libito lami nginginelisiwe ndla ngamandla. Libandla lelithunywe ngemakhosi ukuthi libambe umsebenzi wekumikisa tinkunzi ebuthweni lembali selichubekele esigodini sakaHoho. Emakhulukhulu embali kulesigodzi kubhekeke ukuthi athole dona tinkunzi emphakathi leyahlukahlukene. Libandla liphumele esigodlweni ebuhleni lathi chithesaka esigodini sakaHoho. Imigwaqo imancebanceba kulamalanga ngenxa yetimvula kanti lokhu kwenta ukuthi lingakhoni kufinyelela itinzaweni letinyendi. Noko uqhubeke kahle umsebenzi nembali yatitfola tinkunzi. Lokho kulethele injabulo lenkulu libutho.
Kulo msebenzi akugcini njengekuthi imbali ithole tinkunzi kodwa ikhunjuta ngemlayeto lobalulekile loyingcikithi emkhosi wemhlanga ukuthi ithi igcine ingajaki umdzaka litulu lingakani. Kungaba nje ukukhuthaza ebuthweni lembali ukuthi aliqhubeke libutho lembali lihlale ngemali lihlale ngentombi aliqhubeke litibambe ngithi mina buntombi bude umnyaka ngiqhubeka uhlale ngentombi siyawufika isikhathi khona lapho sekufuneka khona sekukhona nawuva ukuthi yonke intombi yakhula lapho khona sebatakuqela bathi sewukhulile baye kubakini bayokuqela ngithi nje angikhuthaze kakhulu ukuthi imbali ihlale ngentombi sibhlungu thina silibutho lembali siyadiva inombolo tekutethwala ukuthi abantu tembali yenyuka ngaba nje kusho embalini ukuthi imbali kude lokuphelako chubekani nihlale ngentombi chubekani nitithanze ningajaki umdzaka litungakani ngoba lokho kuyasibambelela endleleni into emaphupheni ethu ngoba ukhanze ukuthi sesiyadileyeka ngesilungu basiyadileka sebamathuba ethu ekungasithole into letintsite bese ayancipha abangoshana njengoba selisukile oluthuli kahoho libandla litahambelayo ngikhana imiphakathi lebalelwa emashumini lasithupha nefica lobika kwendzabeni ngisandile makhanya bika nazwela masuku esigodini sakahoho. Liphini Ndvunankhulu Themba Masuku selethule ngalokusemthethweni libhuku lelicwaningo lembangela yekuhlukubeteka ngekwelicansi nangebulili situational analysis on sexual and gender-based violence report. Leli bhuku litawusebenziswa kuniketa sive lwati imitamo kuthi ngiyiphi lengentiwa kuvikela noma kucetha kuhlukubeteka kwebantfu lapha eveni. Lihhovisi leliphini Ndvunankhulu lisebenzisana neNyuvesi yaseSwatini lendelo lucwaningo ukuthola ukuthi kunyuka kwemibiko yemacala ekuhlukubeteka anyuke ngeliciniso noma sizathu ukuthi betindzaba babika kakhulu ngale mibiko. Imininingwane lekolekiwe iveta ukuthi imibiko yebantfu labahlukubeteke ngeludlame bangu 66.7%, ngekwemoya bangu 66.7%, ngelicansi bangu 58.3%, kanti bantfwana labahlukubetekile bangu 25%. Lo mbiko uyaveta ukuthi intfo letiphocelela abantu ukuthi babe neludlame, tjwala, tidzakamiva, inhlupheko, umona kanye nalokunye. Tincomo letivelako kulo mbiko ukuthi imvumo yekutokela ngaphandle ayiciniswe, tigwebo tibe tinze nekuthi bantfu labakhubatekile abafundziswe ngetindzaba telicansi. Liphina Ndvunankhulu Themba Masuku lithi leli bhuku litawusebenziswa kuniketa sive lwati ukuthi metamo yini lesingayenda kuvikela noma kuceza kuhlubeteka kwebantfu eveni. Saphuma saya kubantu ngoba sibona abantu bakhuluma ngayo yonke indlela ngeSODV. Saphuma sathi siye kubantu sakhwela emabhasi sagena etimakethe sadlala bomlabalaba sifuna kuva abantu ukuthi bakhuluma ini ngalendzaba yalomthetho wa 2018 lehulumende nesive sawakhela kuvikela abantu nokubuyisa sithunti emaswatini kunokuthi kube naloko kuhlukumetana. Sakhanza ke ukuthi kungenteka ukuthi khona lapha bangawuva khona kahle lo mthetho sesithi kule university ake nihambe nosivela ukuthi kwentekani. The solutions. Dr. Sonene Nyawo eNyuvesi yaseSwatini longusihlalo waleli bandla lelendelo licwaningo uthi tikhona tisombululo letikhonsile labatitfolile. The solutions included women empowerment and property rights, social protection, welfare for persons living with disability, the evolution of Siswati law and custom. Leli bhuku litawutfolakala ekhasini lancivomshina lelihhovisi leliphina Ndvunankhulu nakuyo yonke imitapo yetincwadzi yeveni. Etindzabeni kubika Lungelele Makakula Nambongwa Dube eMbabane. Liphini Ndvunankhulu Themba Masuku selihalalisele bothishela eveni lonke elangeni legubha lilanga labothishela World Teachers Day lebeliyitolo. Masuku uthi yabancoma bothishela ngemsebenzi lomuhle labawendako ikakhulu kulesikhathi kubhedvuke umkhuhlane iCovid-19. Umhlaba wonke ugubha lilanga lekuncoma umsebenzi lowendiwa bothishela. Leli suku lasungulwa ngeminyaka wa 1994 kanti lihlale ligujwa njalo mhla tisihlanu kule nyanga. Sicubulo salonyaka sikhulumisa kuhola esikhatsini lesibucayi ngekubuketa likusasa leading in crisis reimagining the future. Liphini Ndvunankhulu Themba Masuku lithi muhle umsebenzi lowendiwe bothishela nalabo labe babothishela ngenzima labayidlali
elidlalile etimpilweni tebantfwana. Had it not been for teachers, we would still be stuck in the dark ages of civilization. But the teachers have moved us to where we are. We acknowledge them, we appreciate them, we really want to thank them. We do this from the office of the Deputy Prime Minister in this case because children, most of whom are in school, are a responsibility of the office of the Deputy Prime Minister. So once again, I'm sitting here. The position I have today, I went through many hands of different teachers who, most of whom I thought were harsh, but they were really getting me to be ready for the responsibilities of later in life. So I think as we all sit here, we've come through the hands of teachers, and we want to say to teachers, siyabonga, qhubekani nento yomsebenzi nitinikele. Masuku ucele bothishela ukuthi abaqhubeke bende umsebenzi lonqomekako. Edindzabeni kubika Lungulile Makagula number 1 Dube eMbabane. Losabambe kuba indvuna yetekwatisa Mancoba Khumalo sosukumise lihlaka lekusebenta tindzaba tekuchumana netekwatisa kanye netebuchwephesha i-ICT Master Plan. Indvuna itfulele lihlelo ehotela leHilton eMbabane. Ngekusho kwalobambe kuba indvuna yetekwatisa tekuchumana netebuchwephesha Mancoba Khumalo, lolu hlaka lokusebenta lutawusita ukuthi kusebenta kwematiko ahulumende kube malula kufanane kungabi nekwehlukana kanti tebuchwephesha ngitona tihamba embili emaveni lamanyenti. ICT Master Plan kwekuthi sibe neluhla nje lunye loluphelele kwekuthi kuleti tabongcondo mshini silevela kangwane sitawuhamba sibhekephi kuze ukuthi konke lokwentwa nguhulumende kusukela nyalo kuyembili kukhacheke kulolu hlalo lositawulo akha kungabi ukuthi uma ngabe ngise tiko lelitsite ka commerce ngifuna kwenta i-system ngiyabekisa ekubhasa bosomabhizinisi ngitendele yami kepha naka home affairs mhlambe nabo babe neyabo lengakhulumisana naleya ka commerce naka health babe neyabo lengakhulumisana naleya ka home affairs naka agriculture babe neyabo lengakhulumisani mhlawumbe nale khona ka justice onke lamatiko lawa abusy vele enta lama systems ahulumende kepha lama systems ahulumende kwanyalo ngasingathi ngesilungu isolated akakhulumisani kungabo lesikhathi mawusuka ufuna usito udlula kulo office leli bese bathi saluhamba ke uya kuleli saluhamba uya kuleli kazi lese sitawu kwenta amasiceza lomsebenzi ukuthi kusasa bonke kutabe kanye le integrated system itaba i-product yale ICT Master Plan. Lusele live leShayina sihlenge seTaiwan kuleli Jeremy Liang uthi live laseTaiwan lihamba embili ngetebuchwephesha kungako kumcoka ukuthi lamave ashiyelane lugwayi ngato tebuchwephesha njengoba sekuneminyaka leminyeni lobudlelwane emkhatsini welamave lamabili. I think we need to take this opportunity because now ICT is the future, and Eswatini has been designated as headquarters for the trade in the Southern Africa. Liang uvetile ukuthi bafisile kubona live laseSwatini lidlondlobala tebuchwephesha kude lifike emaveni lathuthukile ngeminyaka wa 2022. Kulo msebenzi bebakhona lebebamelele nalamanye amatiko ahulumende tofundziswa ngalolu hlaka lokusebenta kanti bekufundisa loqhamuka khona eveni leShayina sihlenge seTaiwan. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Namuzi Mkhonda edolobheni eMbabane. Libandla leliqhamuka eveni leShayina sihlenge seTaiwan seliyibukile indzawo lapho kutawukwakhiwa khona siteshi sekuphehla gesi wemalahle elibhuku kanti lendzawo utfolakale ukuthi ilungele ukuthi lo msebenzi ungachubeka. Lokhu kushiwo indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla Peter Bembe ngesikhathi lelibandla litowetfulela indvuna ngale likukhandzile kule ndzawo.
Njengoba live laseSwatini lisemkhankasweni wekuthi litiphehlele walo gesi kulandzela ukuthi gesi lungemashumi ekhulwini 80% uthengwa emaveni angaphandle kwakuleli lekuyintfo lilimata kakhulu umnotfo welive. Ngako-ke live selikubone kukuhle ukuthi salelenta taba ukuthi litiphehlele walo gesi wemalahle. Lo msebenzi ubheke ukuthi wendiwe libandla leliqhamuka eveni leShayina sihlenge seTaiwan, kanti-ke leli bandla selivele likhona lapha eveni kutowubuka lapho lendzawo lo gesi ungahle uphehlele khona endzaweni yaseLubhuku eLubonjeni. Indvuna yetemcebo waphansi nemandla Peter Bembe nayithulelwa ngilo leli bandla mayelana nalendzawo lapho lo msebenzi ungahle wendiwe khona ivetile ukuthi leli bandla litsite lendzawo ilungele ukuthi lo msebenzi ungachubeka. Titobukisisa ke nyalo ngoba seyentiwe le feasibility study ukuthi lo msebenzi vele ungaqala inibamba bebatohlola nekuhlola ukuthi kule tinto letavela kule feasibility study vele tikhona yini, njengekuthi nje emapipe emanti ayafika inkhona, emalayini etitimela ayafika yini, umgwaqo la kutahamba khona lokwethwele tinto letesinzako ume njani wona. Bakubukile ke konke lokho lamhlanje basethulela umbiko ukuthi bahambe njani. Cishe konke lapho bahambe khona bakhanze ukuthi konke kukahle, lokunye kuze kwabamangalisa nokuthi bebacabanga ukuthi kunje kanti kunje, kwabajabulisa kakhulu. Sesibukeke lokuthi nayitholakala imali sitawucala kwenta lo msebenzi, bona sebalungele ukuthi bangawucala lo msebenzi. Kulolo kukhulumileke ukuthi gezi lomnyenti simthatha ngaphandle lokwamashumi ekhulwini simthatha ngaphandle vele, hayi ukuthi kushiphile, kudulile ngempela. Sithi ke nase siphehla siphehlele la ngekhathi kutaba ngconywana kuletibalo lesitibonile kule feasibility study. Indvuna ivetile ukuthi uma timali tawuba khona njengoba uhulumende afisile lo msebenzi utawucala masinyane. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nginamuzi Mkhonda eMbabane. Indvuna yelitiko letekuhlela umnotfo nentuthuko Dr. Thambo Gina kanye nenhlangano yakamhlabuhlangene lebukelizinga lekwanza kwebantfu emhlabeni i-UNFPA babambe umhlangano nebantfu benkhosi netikhulu temphakathi yakaHhohho. Lo mhlangano leyinhloso yawo bekukubukisana timfo letivimba intuthuko emangweni bewubanjelwe ehhotela lahulumende eSpiki. Kulo mhlangano nebantu abenkhosi nabo babetikhulu takaHhohho litiko kanye nenhlangano i-UNFPA bebafuna ukuthola imivo yabo babetikhulu ngemasu langathuthukisa sive semaswati kulo lihlangothi lwekukhula kwesibalo semaswati. Linani lekukhula likhanzeke lingu-0.7%, alifiki ngisho 1%. Kuyinto ke lena lapha khona sixoxisana nabo babe batawubeka kumbe likhambi lingaphuma ukuthi yini lengendiwa ngoba abantu bakhuliswa utalana bakhuliswe kungena kwalabanye labavela kulamanye emave bese bancishiswa kufa bencishiswe nokuhamba kwabantu bayokhonda kulamanye abantu. Silapha ke namhla bobabe sethama kuthola likhambi ngoba lesimo lesi akusiso lesihle. Indvuna ithi lokunye leli tiko lifise ukukhuluma nabo babetikhulu yindzaba yokutiphatha kwebantfu emimangweni lokufaka ekhathi kuhlukubetana ngebulili kanye nekukhulelwa kwabantfwana bemantfombatane. Bobabetikhulu bavete imivo yabo leyahlukene mayelana nekuthi yini lokubhekeke kwendiwe kude intuthuko ibe ngcono eveni ikakhulu ngekuhambisa intuthuko yensha embili. Nyalo nje losingenelwe iCovid labanye bantwana abafuni kubuyela esikolweni ngokuthi babonile ukuthi kulesikhathi lebasitholile bangena lapha emahlathini bakhathi kubuka lokuthi asinukunika scholarship na uthi ufundela ukuthi ngoba ufunda ubuye ukuhlala ekhaya la kunga usingakunika khona kulana nala ngoba kukhona leti ndzawo lokhanza ukuthi
ivele tiyalokanyana tiyavulavuleka tikhala. Uma abantwana bakhula kungadwala ukuthi batawenda yini kude lokutazisile akube nale misebenzi nala masilabhazi asikhona asashintshe. Indvuna yelitiko ithi ngaphandle kokuthi insha ifundziswe ngalokwenele mayelana nemasu ekutithuthukisa kanye nekwekubasita kuloko live lakangwane litawusalela emuva ngetemnotho kungako kufanele ukuthi kuvuswe tindzawo tekuthuthukisa insha. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli, Espiki. Indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard setfule libandla lelisha lebacondzisi benyuvesi ye-Southern Africa Nazarene University leliholwa nguNkosinathi Nkambule. Indvuna icelele libandla ukuthi lente siciniseko ukuthi le nyuvesi yenda imisebenzi letawungenisa imali bangalenzi imali lebuya kuhulumende njalo. Lamalunga afaka ekhathi Dr. Simiso Mkhonda lolisekela lasihlalo Professor Winnie Nhlengethwa longumabhalane Dr. Ntombenhle lolilunga Thuli Gamethe lolilunga Bongiwe Dlamini lolilunga Lucky Gama lolilunga Fortunate Bembe kanye na Samuel Njalinjali. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ikhutsate leli bandla ukuthi litimisele emsebentini walo ngoba litiko kanye nelibandla lemanazarene lithembe lona ukuthi litawenda siciniseko ukuthi kuba nekuthula kule nyuvesi. Kuliciniso ke ukuthi uma sisemsebentini lesinye isikhathi siyavumelana lesinye isikhathi asivumelani. Fathi lokumcoka ukuthi noma ngabe asivumelani sivumelane lokuthi asivumelani kuze umsebenzi ungalobe sesoyanyatheleka ngaleyo ndlela thide. Kunengakhulu lesingakusho but njeke siyacela lokuthi inyuvesi iboard ibambisane isebenzisane ikakhulu ngoba sibhekile ukuthi mvanjena nayo iboard izame kubambisa ukuthi ingabe kungasenjetekwa kanjani lokuthi kugcine nayo iuniversity inetindlela ukuthi kumbe kunema projects lewendako kuze nayo itobambiseka ngakutemali ingahlaleli nje kuphela ukuthi itawubuka ema subvention lapho makuhulumende kuphela nalapho la aphuma khona. Lamalunga atawuhlala ehhovisi iminyaka lengengci kulemithathu. Etindzabeni kubika lungelele Makakula number 1 Dube eMbabane. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza seyisukumise umsebenzi wabo lomakhaya wekwakha insipho kanye naletinye timfo tekuhlobisa endlini. Lo msebenzi unikelelwe ngetimali inkampani yaka Water Aid lenikelele lo msebenzi ngemali lengetulu kwa 1 million emalangeni. Bathi inkulungwane letine bolomakhaya etifundzeni totine takuleli lekubhekeke ukuthi bazuze kulomsebenzi losukunyiswe indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza losekelwe ngetimali inkampani yaka Water Aid kanti labayinkulungwane nemakhulu lasihlanu babo batabese banikwa lusito lwemali yokucala emabhizinisi. Indvuna yelitiko letekulima ilubongile lolusito lelapho bomake batawufundziswa kwakha insipho kubala kulokunye. Siyacela ukuthi bawufundzisise lo msebenzi wekuthi takhiwa njani vele letinsipho takhiwa njani leto tintfo letilusito ikakhulukati etindzabeni ukuthi kwendiwe emakhaya abe ngilahlobile ngabe ngilapho basebentela khona etindlini kungabe ngilapho kusetshendelwa khona ebaleni kungabe mhlawumbe ku-community nje in general nekuthi-ke siyakholwa ukuthi letinsipho labatawutikhicita naleto lolunye lusito loluhambisana nendzaba nje tekuklina konke kutawukhona kubasita nabo ekungeniseni imali kulawo ma-rural communities. Umcondzisi waka Water Aid kuleli Ncamiso Mhlanga uthi lena indlela lenkampani lebambisa ngayo uhulumende kulweni nemkhuhlane iCovid-19 njengalokulenye indlela yokunqoba kuhlanteka. I-Ministry of Agriculture itawube isibambisa ukuthi bomake labasemakhaya kudo donke letifundza letine telive bakhone kutakhela insipho ekhaya bakheke nalamanye ama-detergents langasita ukuthi asanitize ematafula emakhishi nato tonke indzawo la kuphilwa khona bantu bangasitholi isifo se-COVID. Bolomakhaya bakhulunyelwe ngumxoliso similane uthi lolusito lutawushintsha timpilo tabo lomakhaya labanyenti kuleli. After capacitating the communities kulama issues
issues ekwenta leti nsipho and as well as nama detergents. We were anticipating ukuthi they'll venture into business. Ucwaningo lolwentiwe inkampani yaka Water Aid lithi sivele singemashumi lasihlanu ekhulwini asitigezi tandla ikakhulu nasibuya endlini lencane Tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisezulwini. Itiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave selihlangene nelikomiti lelibuke kusebenta kwaleli tiko eParliamente endlini yetimbunga lapho kubuketwa imigomo yakamhlabuhlangene lekubheke ukuthi ibusiswe ngilendlu lobambe kuba ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Vuyile Dlamini uthi leti tivumelwano live lelitimbanza kanye nato emhlabeni. Lobambe kuba ngumabhalane lomkhulu etiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave Vuyile Dlamini uthi lemgomo yakamhlabuhlangene lelive lesiliyisayinile seyivunywe libandla letindvuna tembuso kanye nengcweti yetemthetho yakuleli. Isikhathi esiningi letivumelwano tithi nasenenda ukuthi senibuye ekhaseni yosebenza ndakwenda in accordance with umthetho welive lelo bese ke nathi ke la etimbungeni sitocela ukuthi sibukisane lemithetho njengoba nje icabinet seyibusisile ukuthi akuhanje kosenjetwa naye longanga attorney general ummeli omkhulu wahulumende utibukile washo ukuthi cha tiyamenetisa sekuyo-acta ke manje ke iParliamente lapho khona sekufuna ukuthi ke yona sale yenda nabo lokuthiwa i-ratification umthetho welive ke lokuyi-constitution ithi akube lokho kwendiwe nathi sihlangene tindlu timbili bese ke setiyawusebenta lo msebenzi tiyabusisa nasetibusisile sesikuyabuya kithi siyi-foreign affairs sesiyawukhipha lawo ma-instruments lasho so live selikwendile lokho. Sihlalo welikomiti libuke kusebenta kwelitiko letangaphandle kanye nekudlelana nalamanye emave endlini yetimbunga lekhina amagagula uthi emalunga lelikomiti ayitfokotela lemigomo lebekwe mbikwayo. Kutawubuka ema-instruments, kutawubuka ema-convention la abeseloku live lingakakhoni ukuthi li-rectifye lawo ma-convention leyo. Sibongile ke kakhulu nokuthi sesitile etikweni sawabuka ema-convention tine malunga e-portfolio kutawusisita kakhulu na lama-convention na lemithetho seyehla iya eParliamente sesitawuthi eParliamente sikubuke sidebate sinelwati ukuthi sikhuluma ngani lapha asifaki live exhibition. Lemgomo lebukwe ngilelikomiti abelishumi nakuthathu afaka ekhathi lawo labuke ukuthengiselana kwalelive nalamanye emave kubala kulamanye Tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla kanombiko uhlanganiswe ngilungelele magagula anambongo Dube sisembabane. Mbukeli kulesikhathi sitawubuka tindzaba temidlalo. Inhlangano leyengamele tinhlangano temidlalo kuleli ithi lokukhulisa tinombolo tetinhlangano letehluleka kufeza imigomo yale nhlangano kuthi labanye baholi bale tinhlangano temidlalo banaleminye imisebenzi labayendako. Tumsandiwane lokhulumela le nhlangano uthi temidlalo batenda nangabe banesikhathi eceleni. Tinhlangano temidlalo kuleli letitsakhula tidibana nebulukhuni ke bekufeza leminye imigomo lebekwe inhlangano lengamele temidlalo kuleli. Lokhu egcina sekubona leti inhlangano setiphuma ngaphansi kwale nhlangano letibukile. Lokhu bavalela ukuthi bangasatfoli kusekeleka ngetimali. Leminye ke lemigomo ifaka ekhathi ukuthi tinhlangano kumele tibe nemihlangano njalo ngeminyaka. Tithule umbiko wato wetimali, tibe nemidlalo yabomake. Tibe nemidlalo njalo kanike nemacembu abekhona kulo lonke live kubala lokho lokumbalwa. Tumsane ndiwana lokukhulumela lenhlangano uthi lokhu kubangela kungabi nebaholi labasebenza temidlalo ngaso sonke isikhathi. Yes, bulukhuni ke vele nathi si-organization simu-Sport and Recreation Council singasho lokuthi si-acknowledge most of labantu bethu labasiphathele ema-sports bawenda phela ngathi pheceledi on voluntary basis which means esikhathini lesinyeni basemisebenzini bacashiwe bese ke ngala kule temidlalo so tfola ukuthi sebakwenda ku-part
time. So esikhathini lesinyenti abakhona ukuhlangana kuba bedoma AGMs, esikhathini lesinyenti abakhona lokwenda wona lama activities lokubese ke sekuba inkinga nasebabuya ngala ka sports council ukuthi ba recognize ke. Ndiwana uthi bayinhlangano lebukete emidlalo basabuka indlela labangabambisa ngato leto tinhlangano letinebulukhuni bekufeza lemigomo labayibekile. Njengalokhu bangafuni kulahlekelwa tinhlangano temidlalo. Libekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Mbukeli kulesikhathi sitawubuka simo selitulu semadolobha lakhethiwe kuleli nangaphandle kwelive. Lapho tindzaba tensimbi yesithupha ekseni kanti umlingani samkelisiwe khoza so uvele utanabo baka breast cancer kutokhulumisa indzaba yebumgcoka bekuhlola mdlavuza welibele hlala nathi mbukela ungayindzawo. Eswatini, your favorite show, is back. The Spotlight Season 2 returns with an exciting new twist. We are taking the kingdom's #1 music talent search digital. One lucky winner will drive away in a brand new Kia Picanto, get a recording deal, and walk away with fantastic prizes, including a trendy Huawei P40 Pro. This year, the application process has been made better, easier, and brighter. To apply, simply follow the application process on the Spotlight and MTN Eswatini social media platforms. And remember to download the Ayoba and Music Time apps on your mobile device to complete your registration into the Spotlight Season 2. Visit yellowhub.co.sz/the-spotlight/apply. The audition dates are as follows. Manzini, 26 September to the 1st of October. Shiselweni, the 3rd to the 8th of October. Hoho, 10th to the 15th of October. Lubombo, 17th to the 22nd of October. Shine bright like the star that you are on the Spotlight Season 2. Welcome back. So lesiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show ngayo lesibili. Siyanimukela nani Maswati Nsanza kuzivulela wona umsakazo wetithombe. Siyanimukela nani lesanze kushela khona inkundleni tefuthi ekuxhumana sethembisile silangala lomuhla sibuka dona tindzaba tetempilo njengoba nyalo sebakhona baka Eswatini Breast and Cervical Cancer Network ukhona nolwazi Dlamini njengoba inyanga yemphala inyanga lapho khona sibukisana phela ngamdlavuza walo libele sengabe thina lapha eveni simephi kulesikhathi lesi nolwazi siyakumukela hlelo next time.
Asivusele Samu siphindze sivukisele nakuyo umbukele ekhaya. Sijabule kakhulu phindze sibonge lelithuba lekwekuthi sibe khona namuhla kude uxoxisana naye umbukele ekhaya. Asiyabonga Nolwazi asivele singena Nolwazi ukuthi engabe nasikhuluma ngendzaba yemdlavuza welibele kusilapha eVenice Maphi kwanyana. Indzaba yamdlavuza welibele eVenlethu ikhombisa ukuthi indzaba lesesekhona eSamu tinini tetfu labalako tinombolo tabomdlavuza bayasikhombisa njalo lokuthi letinombolo tabomdlavuza kakhulu lo emabele newemnyango wesibeletho uya ngekukhula ngeminyaka eVenlethu kulomnyaka nje bavetile nalokuthi kukhombise ungathi bayakhula nabo babe labatholakala kubana emdlavuza emabeleni yebo nabo babe noma bangasiko labanengi njengabomake kodwa nathi inombolo tiyakhombisa lokuthi tiya ngekwanza kahle ngeminyaka kungako ke Samu sithi asikhulume nawe Maswati sichubeke sichizelele ngebumcoka bekuwahlolela emabele siyayisithi kumcoka lokuthi kanye nje eminyakeni uqinisekise lokuthi kukhona la uye khona emtholampilo bafike bawabamba emabele bawabuka lokuthi konke kusahamba kahle nemabeleni bese ke njalo ngenyanga siyayisicela lokuthi uphindze futhi ukwende nawe ekhaya kuwabamba emabele akho phela ubuke lokuthi kude inletintfo lesiyayistibale letifaka ekhathi letigadlana lesiyesikhulume ngato letikhula ngelanga tibe betebhlungu lokushintsha kwesikhumba selibele lokuphuma kwemanti noma bovu engonweni yelibele noma ungakalekhami lokuthi linye libele nje seliyakhula kakhulu ngalokwecile kunalelinye tonke letintfo leto ke sitha sitinakeni sisehlele emakhaya noma ngaba ukadiboni siyakhuthatha lokuthi njengoba kuyinyanga yemphala nje usale unaka lokuthi vele uyile inwe nake wahlolela emabele kuqinisekisa ukuthi kude lokwendeka lokumonakalo Samu ikakhulu ngekuthi siyathi phela ukuthi uye alapheke kalula mdlavuza ngalesikhathi asheshe watfolakala saphutha kuvela emtholampilo kusitakela kwethu nako kube sesekuyancipha Samu. Ngibonge Nolwazi ngifuna lokuthola lokuthi engabe kulabo babe bese ahluka kanjani ke lama signs and symptoms maybe singangena kuwo even deep bese siyabuka ukuthi kubo babe ahluka ngani kubo make ahluka ngani. Letimpawu utona kahle tiyacisha tifanane lokutawuhluka nje ngiloko ukuthi phela babe udele sigubhu lesikhudlwana yena selibele fanana nami nawe kodwa nje ke ngoba unalo leli masela noma ke letinyamana letilakha kolibele kuyendeka nakubabe uthole ukuthi sekukhona lokuphumaphumako lokuyingadi bovu mandi kumbe ebeleni lakhe babe ngalesinye isikhathi yebo nalesigadla vele noma lilincane letibele takhe tincane babe kodwa uve lokuthi vele kunesigadla lesehlukako lesesikhona la emabeleni kuye babe noma ngalesinye isikhathi ke kwendeke vele licale lokukhula libele asikabheki nje kusibo babe bangaba nemabele kumbe langathi ayakhula kakhulu yebo sisindvo semtimba siyangedangeda kuloko kodwa kuyendeka bese kuyehluka sekuyasolisa lokuthi ungathi kukhona lokungahambi kahle kakhulu uma ngabe lamabele angeke afanane linye libele litawehluka kuleli lelinye sithi ke babe akasonzele emtholampilo uma ngabe lokho kungilokwendekako kuba netifaca futhi Samu letingendeka nje uthole ukuthi kushobashobela lenyama yalelibele siyakhuthatha ukuthi nako lokho sikunakene emakhaya nasetingonweni noma ingono nje yadvonsa kancane ikhombisa ungathi ishobela ngekhathi timpawu leto lekufuna ukuthi sitinaki kakhulu ngaloko ukuthi kusuke kude nebuhlungu nalobuncane lobuvakalako ngaleso sikhathi leso siyakhuthatha nje losina ubona lo mehluko na ubona lokushintsha kwalesikhumba usonzele emtholampilo masinyane utawukhona ukuthi usheshe ulapheke Samu ngoba uyelapheka phela mdlavuza uma ngabe asheshe watfolakala. Ngifuna kuthola ke Nolwazi ukuthi kuyendeka yini ukuthi letimpawu divele njengoba usho ukuthi kude ebhlungu kuyendeka yini letimpawu leso tishoko maybe ngiyeva namuhla nansi ngiyahlola bele lami nkhanza sigadlana sikhona emva kwamalanga bese kuyanyamalala lokho kufuna ukuthi ngente njani kusuke ukuthi vele lo mdlavuza ukhona utawuphinze ubuye kuyendeka yini letimpawu divele bese kuphinze yanyamalala. Empeleni imitimba yethu noma ke lamabele abanado vele kwehluka lokuyayisithi ngalesinye isikhathi wati lo mtimba wakho wena kutoba lula ukuthi usheshe ubone wena ukuthi okay kuvama ukuthi mina ngemalanga lathite umtimba wami noma emabele ami abe nekuguquka lokunjengalokho siyathi ukuthi thina nje bomake kunetikhashana la ahluka khona vele emabele siweve kumbe letodigadlana sive kumbe lobo buhlungwane emabeleni kodwa lokho kufanele kuphele emva kwamalanga la ngi7 abuyele emabele
yena sowucedzile ke emfuleni abuyele abe ngawo emabele. Lokuyaye kwendeke ke uma ngabe kuliphawu lolisolisa mdlavuza luyaye lithi ngekuba khona bese alisapheli. Akukavamile ukuthi kumbele sigadla sivela vele siphinze sinyamalale. Lokungamane kwendeke kumbe kungathi bakuthi umuntu ngisinakile kunati emnanke emalanga nanka ngase angisasinaki kumbe kunanka emalanga nanka. Kungakho sithi noma ngabe sisola ukuthi ngileti gadla leti tawuphela uma ngabe ngitivela nje sigadla ebeleni angicinisekise ukuthi ngiyaya emtholampilo ngalesikhathi esivakala batawukhona lokho ukuthi basheshe basibuke ukuthi singilesisolisa bungodi yini noma ngilesisolisa ukuthi kasikathwali lutho lokunebungodi kodwa sitimikiseni emtholampilo tigadla singadihlaleli nato ekhaya kungaze kube nemthelela lomubi lokho. Engabe ngisiphi ukhuluma ngokuthi mdlavuza uyelapheka nolwazi ngisiphi ke ngisike kufika kusiphi isigaba la kutheni intathiwa kufuna kusale kujujwa libele ngisike kusiphi isigaba futhi nakhanza ukuthi ngidawukhona mina ukuthi ngelapheke ngiphile. Mdlavuza uyelapheka uyelapheka mdlavuza bodokotela basitshelile kaningi lokuthi kunetigaba letenda lokuthi lokulapheka kube lula. Ngiyabekisa ukucala kubosigaba 1 kuyawufika ku4 bayaveta lokuthi uma ngisengendasana kwalo 4 kusekhona lusito lolungaba khona ikakhulu ngalokuthi kulashwa kwamdlavuza vele samu kufaka ikhathi lokususwa kwalesitho semtimba noma lesithibo surgery. So nangabe kusasuswa lesitho semtimba esikhathini lesiningi basuke basiniketele lithemba lokuthi kubukakala lokuthi impilo isuke seseyinengi ngoba ekwendekeni kwesikhathi kuvama ukuthi loyo monakalo kubonakala ukuthi usesekuleso sitho semtimba kuphela. Angibekise ngelibele ngalesikhathi mdlavuza asesela ebeleni kuphela kuyaye kube lula lokuthi kususwe lelo bele lelo bese sekuyachutshekwa ke nalokwelapha kwabo chemotherapy nabo radiation. Kodwa uma ngabe mdlavuza seanabile wanzela kuletinye titfo temtimba uyukhanze ukuthi nalelo bele akusasiko lula ukuthi bodokotela balisuse ngoba lokulisusa kusuke kukuwe kugwema ukuthi aqhubeke anze mdlavuza emtimbeni. Kodwa nase anzileke uyukhanze kusebafuna letinye indlela ukuthi engabe sebamjubela kanjani ngetindlela letawusita ukuthi kumbeke kugcine kufikiwe ekuthenini kususwe leso sitho semtimba. Kodwa umfa ngathatha lethuba nje kuwaqinisekise maswadi ukuthi ngalesikhathi kuthiwa kumbe ngumnyango wesibeletho noma sibeletho kumake akususwe kusuke kubika lokuthi umonakala usengabi mkhulu. Kodwa lokuyaye kwendeke sami ukuthi uyukhanze kusemaswadi ayakwesaba lokususwa kwalesitho semtimba. So ukhanza ukuthi kumbe ngiyahlala ekhaya kumbe ngiyathathisa ngisabuta lokuthi vele ngisuse yini ngitawuchubeka ngibe ngimake yini uma ngabe sengisusile. Kanti ke ngaleso sikhathi leso akakemi imdlavuza uyakhona lokuthi yena achubeke anzele nakuletinye titfo temtimba. Soda ukhanza ke lokuthi sesikhuluma ngalesigaba sesine la ukhanza khona ukuthi vele lokulashwa kolapho kusuke sekukuncane kakhulu kodwa kuleso sigaba leso kusuke sekunakekelwa nje nangabe kunesilonza lesivelile kunakwe leso silonza leso nangabe kunebuhlungu lobukhona bodokotela banake lobo buhlungu lobo kodwa enzabeni yekwelapha nase kuleso sigaba sesine samu kusuke sekude lokwendiwako lokukwelapha. Singasho nje lokuthi umfu akalalele kumbe asehlele ekhaya noma asakhona esibhedlela nabathi bodokotela asisuse sitho semtimba siyacela lokuthi singamane sithi sisachubeka siconsulta noma sibuta lapha nalapha kodwa tinyawo tethu vele tibe tishakutela kusonzela ekususeni lesitho semtimba ungaze umonakalo ube mkhulu Sam. Kusuke kwendekeni ke nolwazi nasitawuthi batasho ukuthi the cancer is back seyiphindze ibule khanise ngiyilwile ekucaleni ngasasuswa leso sitho semtimba lesisuswako but nasephindze seyibuya futhi kusuke sekwendekeni ngenhlanhla lembi lesifo lesi siyakhona vele ukwenda lokho Sam. Kungakho nje uyaye uve kumbe nasithi inhlangano inema survivors la sebenta nawo noma lesihlala nawo phasi njalo sithi kushela naligwayi ngenhlanhla lembi imdlavuza kuyendeka akhona kuphinza abuye. Kungakho ngiyabekisa indlela yekulwa nayo kuba ngilokuthi vele asincamle la etimpanzeni la qhamuka khona kuyendeka ke ukhanze ukuthi make ususile leli libele sekuyendeka uyabuya vele mdlavuza nakuleli lelinye libele yinfo leyo lese siyibonile nasemaswati nakithi njeke yendeka lokho kuyendeka lokho kodwa amancoba kuba ngiloko ukuthi sengitholakele nginamdlavuza vele luhambo loluya isibhedlela kimi alupheli ngiyalashwa ngiyaqedza kulashwa kwami kodwa kunakulaba bathi bodokotela ama reviews ekwekuthi ema survivors ethu noma umflo otholakele akakunake lokho ukuthi ngeminyaka wenda tinhlolo letithite
udokotela titawusho lokuthi kude bungoti lobubonakala koyini kude wendeka lokuthi nakathi uveta inhloko nje emdlavuza masinyane abese uyasuswa ngaleyo ndlela leyo siyakhuthata lokuthi nasengilashiwe vele ngaphela ngacedza nya kulashwa kwami angisapheli phela etindzaweni tekwelashwa ngiyachubeka ngiye ngeminyaka kuyawuchubeka nginakwe kungathi sekuvela umonakalo samo kanti nganqoba kuleli libele bese sekukhanzakala ukuthi lona sengiyaphuta kuveta esibhedlela kuba lula ke lokuthi ngidinake ngeminyaka ngihambe ngiye kuyohlola kuze kuthi nangabe khona lokungalungi basheshe bakuthole bodokotela. Asingene ke nolwazi ukuthi ngitiphi maybe letinye talent invite ngibeka mina engotini ukuthi ngagcina ngithole lemdlavuza welibele. Mdlavuza ngenhlanhla yethu lesikubonako ngiloko ukuthi kunale mithelela nje lokhanza ukuthi dinfo leti kubeka emathubeni lanzile ekwekuthi ungadikhanza unamdlavuza side vele nje mhlawumbe kuletinye tifo nje sidawathi lokuthi imbangela yanako kugula naku kuba ngunako kodwa ngala kumdlavuza sinale misele nje lekubeka emathubeni ekokuthi wena ungadikhanza sona mdlavuza ekuhambeni kwesikhathi lefaka ekhathi kudla kwethu siyaceleka lokuthi asikunakeni kudla lesikudla kubalulekile lokuthi tibhitfo sitisebenzise ngendlela lefanele tiphekeke ngendlela lefanele futhi siphinze futhi sinake futhi indzaba yokushukuma kwemtimba siyakhuthazwa kakhulu lokuthi imitimba yethu ayishukume lokungenani evikini kathathu nje ulithole lithuba lokuthi umtimba wakho ushukumise kuyasida kakhulu ekulweni netifo letinyenti faka ekhathi yena mdlavuza bese kuba indzaba eligwayi ke esamu siyayisicele kakhulu lokuthi umuntu lolibhemako ligwayi akazame kulinciphisa ligwayi ngoba likunyusela nje lamathuba ukuthi kube lula kwakhe kwabomdlavuza bani noma ngangiluphi ihlobo sekuba ke indzaba yetshwala nabo tshwala siyesicele lokuthi nangabe uyabusebenzisa vele bunathe ngendlela lephasi kakhulu noma uma ngabe ukhona vele kuleli gwayi nalo tshwala samo ube ngumuntu longakusebenzisi uyakubeka ke lokho emazingene ukuthi emathuba nciphiseke ukuthi utikhanziso nabo mdlavuza bese ke sekuba ke ngumlandvo wasekhaya ukuthi engabe mina ekhaya la ngitelwe khona vele kukanjani ngenhlanhla lembi mdlavuza uyakhombisa ukuthi uyakhona kuba lufuto lolubi lolungaba khona emndenini kungako siye sithi uma ngabe sibe khona sihlobo sakho sengadi lesikile satfolakala ukuthi sinamdlavuza dinake wena ekuthenini kanengi uvakashele vele emtholampilo uhambe uyohlola phinze futhi lokuvelako kuwe emtimbeni lobe kungekho itolo usheshe kusukuma uhambe ukumikisa emtholampilo angeke kufanane nemuntu lotelwe ekhaya la kude khona umlandvo wamdlavuza kodwa nakunalo umlandvo sami kusuka kubika lokuthi kukhona le possibility ukuthi nami ngingadikhanza kunamdlavuza yebo kakusho ukuthi kutaba ngilolo hlobo kufanane ncamashi kodwa nje kusho ukuthi lo monakalo waleti gadlana ungendeka emtimbeni kube kitoke ukuthi kuthitenge kwendeka kwathfalana kwalayishana kwayawuhlala kuphi esam engabe nasikhuluma ngeminyaka ke nolwazi maybe sibuke kubona boma ke nabo babe kuthi nasikhuluma ngeminyaka maybe le ku high risk of ukuthola lo mdlavuza lona ngibe. Okay, emalangeni lengcile besiyaye sithi imdlavuza emabeleni uyingodi kakhulu kubomake lasebakhulile kumbe lengetulu kwabo 40 kodwa siyamangala even lethu esam ukuthi akuhambi kanjalo labancane siyabatfola labatfolakala abanamdlavuza emabeleni yebo insha yethu njeke uyanaka lokuthi kanengi iyayivakashela imitholampilo kuye ubika tigadlana esikhathini lesinengi ke leleti bakulama adolescents uyukhanzela ukuthi ati ulayishi mdlavuza kodwa kuba tigadla nje letidzinga kunakwa bodokotela kuyenteka basikhiphe leso sigadla bese bayasinaka ukuthi kasiveli inphinze tineligama labadibite ngato bathi ngema fibroadenomas lawo ke akavami kulayisha mdlavuza kodwa kuyo yona leyo minyaka leyo ngibekise kubo 21 nangaphasana sekuyenteka uthole sekune kusolisa kwabomdlavuza kanti itolo bekungendeki lokho lokunye lesiye sekunake futhi nakaveli lemdlavuza kule minyaka nalephasi ukuthi lizinga lekugijima kwawo ukhanza ukuthi alifanani nelizinga lekugijima kwamdlavuza kumuntu lomdzala sesenda ke lokuthi lekukhuluma kwethu kusale kushintsha sisale singasho lokuthi mela uzukhule kuze ukuthi utinake emabele akho kodwa nyalo sesithi nase akhona lamabele kungendeka umncane kodwa seavelile lamabele sikhuthatha ukuthi qala lapho kwanakekela wabambe wabuke ukuthi engabe konke kusahamba kahle yini kuthi nakhona lushintsho
ushintsho loluvelako kube lula lokuthi wathi ukuthi akukatayeleki kimi lokho ngiyacala kukuva namuhla masinyane bese uyavela emtholampilo ngoba iminyaka seyikhombisa ungazothi ayisakhona ukulandzeleleka ekuthenini ngulabadzala yini ngoba nalabasha namuhla bayatholakala banabo labo umdlavuza bobabili kungaba ngilowe mabele kungaba nangilowe eminyango wesibeletho wayesami mhlambe singaphumi nolwazi kufuna maybe usikhombise just briefly ukuthi nangisekhaya ukhuluma ngithi kufuna libele lami ngihlale ngilihlola ngidihlola kanjani ngihledi ekhaya ngidihlola after how long should that maybe emtholampilo ufuna ngivakashele maybe at least once a year nasihlola ke mabele angathi umbukelo nomuntu awubona kahle yini siyesikhuthathe ukuthi uyalala la kubekile khona ikakhulu make lo seamunyisile uyalala ke la kubekile khona abese ucamela kusandla sakhe sinye so sebenzisa iminwe uyihlanganise ubuke lokho kude yini letigadlana letiba khona lesiyayisicikelele ngiloko ukuthi uhambe sandingilizi la kuleli bele ubuka lokho kude yini letigadlana letikhona uphinze unake naphasela khwapha ngoba imbili lapho yelibele ihamba ize ifike naphasela lolkhwapha so uyahlola ke naphasela khwapha uhlole nangala ngetulu kwelibele enhlanhla lembi la amemabele ashesha phele kwahlola samu kanti kube amakhudlwana besitawuhamba umgama siphinze sibuye nakulele linye libele sende the same exercise sihambe sandingilizi silijike lonke libele nasifika ngasengonweni siyesikhuthathe lokuthi ucinzetele phela kakhudlwana kuze ukuthi utowuva lengekhathi ukuthi engabe kude letigadlana lesikhuluma ngato uphinze wende naphasela khwapha kodwa lesikushoko ke lapho kwentwa lokho bomake ikakhulu lasebamunyisile umfombatane lesene mabelela kahle lemile lamancane ingakhona kukwenda noma imile ingadzingi ukuthi lale phasi kanti nababe naye akadzingi ukuthi angahlola alale phasi angakhona noma ahleli noma emile babe kutihlola sithi kumcoka kakhulu lokho samu kuyakwenda lokho ukuthi uwadi lamabele akho bese uyema futhi nasembi kwesibuko uyajika nesibuko kubuka lokho ukuthi letifaca lesikhulume ngato ikakhuluma ngabe lamabele akho kungilawa lamakhulu utolikhona kulibona lonke lelibele ukuthi libukeka lingileli philile yini nekushintsha kwalesikhumba akubonakali ungathi kulenye indzawo umbala welibele soya ngekushintsha noma sekukhona kucina lokuba khona ebeleni sithi asitinakeni ke emakhaya ngaleyo ndlela leyo njalo ngenyanga sishiyane ke ukuthi sibala lamalanga lang7 sesibuyile emfuleni thina bomake labasaya emfuleni bese babe namake labangasaya emfuleni bakhetha make longasaya emfuleni kanye nababe bakhetha lilanga libe linye etinyangeni lifanane lelilanga lelisamu nakakhethe nje mhla ka1 kube ngilomhla ka1 njalo kuze kuyafika December futhi nalesikhathi salokuhlola sicisha sibe ngesikhathi lesifana nako nangabe nje info lenyende ekseni angiyende ekseni njalo ngalabo mhla ka1 ngito wathi kusemabele ami aphilile yini esam ukhulumile ngendzaba yeku exercise nolwazi yini maybe indvo letingangisida mina kulesikhathi lesi ngiyakhona ukuthi ihlola njalo ngenyanga yini lengangisida ukuthi mhlambe ngikhona ukudivikela kulolonke nje hlobo lamdlavuza kufaka ikhazi nayo lo welibele kutivikela lokungimancoba ngci ngaphandle kwaloko ukuthi ngidla kahle ngiyashukumisa umtimba nako konke lokungimancoba sami kuba ngiloko ukuthi hamba vele uyohlola ngenhlanhla lenhle yethu siyakhona kubahlolela labo mdlavuza lapha futhi kulomnyango wesibeletho uyakhona vele lokuvikeleka ungaze ufike ekubeni nalomdlavuza nangabe umuntu lohlolako usahlola bayakhona ukuthi nangabe khona sandulela mdlavuza noma lokuvelako lokusolisa ukuthi kungaze kwakhele vele lomdlavuza masinyane bese kuyasuswa lokho uvikeleke so manqoba lomkhulu kuba ngilokho ukuthi dihlole njalo ngeminyaka nangalelanga lonikwe lona ukuthi phinze ubuye utohlola uqinisekise ukuthi uyalibamba lelo langa lelo uyabuyela vele uyohlola kuze ukuthi kungabi nalo lushintsho lolungakabonwa nalo lungakanakwa esam engambe nolwazi etinzabeni de treatment ke ngihamba kanjani le process ye treatment khona leti gaba labona khona kuthiwa sone cancer bang solahlekelwa tinwele sekunade donke letimvo leto ngihamba kanjani in terms of treatment good treatment yethu kube umuntu angathatha nelithuba kubonga lokho ukuthi live lethu eselendelo okukhulu sam itolo bukhanza ukuthi umfunja ngatholakala namdlavuza
kumbe lokungenteka ekhaya kungaba ngilokususa lesitho semtimba bese uyathunyelwa emaveni bumbe bo South Africa la khona adabe sewusitwa khona kabanti itindzaba endabo chemotherapy nabo radiation. Siyajabula kakhulu samulo kwekuthi sebayakhona bamfana bemaswati noma emaswati seyakhona kwelashwa la ekhaya labo chemotherapy sebayendiwa la even lethu ngoba kulashwa kwamdlavuza kuba ngilokususwa kwalesitho semtimba bese sekuba ngilabo chemotherapy depending on the staging. Angibeke sekuthi ngisheshe ngefika bengingelapheka vele ngalokususwa nje lesitho semtimba kuphela lokusho ukuthi ulashiwe mdlavuza ngaphila niyakubona uyakubona mfowethu nolwazi isigaba sekucala sekuthi ngilashelwe lo mdlavuza ukuthi kususwe lesitho semtimba lo monakalo angibekise nje kube bekungafika kukuncane bayibabekise bodokotela ukuthi lesigadlana uma ngingasiletha sesincane singaka bebangasusa kumbe sona kuphela kodwa ngoba sengihledi ngaze ngakhona kusiva sisigudluda leli khudlwana kumbe ebeleni sekudzinga ke nakuba suse lonke ke lelibele bese ke emva kwalokususa lesitho semtimba bese sekuba ngilabo chemotherapy lesebakhona ekhaya bese sekuba ke ngulabo radiation lokumnanzi ngekulashwa kwamdlavuza sami ukuthi kude lokwendiwa kuwe ungakaniketwa kumbe tinkhulumo letithite uyakhulunyiswa kunabo counseling lo wendlula kibo labaniketa lesiqiniseko nje sokuthi lokwenteka ke emtimbeni wakho kwenteka sewukwemukele singasho lokuthi asilandzeleni sisonzele emtholampilo lusito lukhona etibhedlela tahulumende ukuthi noma ngabe ngitsinga labo bo counseling labatangilungiselela ukuthi ngabe ngenda njani nasekucala vele lo shintsho lokusuka kwetinwele ngiphila njani sekwenteka lokuthi kumba kusakhona kubuya isiveni ngoba nalibele selisusiwe uyalungiselelwa ke kuloko kulabo psychosocial support labakhona kuze ukuthi ugcine umukele indlela losobhekene nayo ugcine uphile Sam. Asingene nolwazi ekuthenini bumcoka be-family support letindzaba leti sikhuluma ngokuthi nasikhuluma ngekuthi ngidawushintsha nami indlela lengiphila ngayo importance of family support. Angati ukuthi singayigcizelela kangakanani Samo indzaba yesupport imcoka kakhulu lesikubonako uma ngabe umuntu atholakala anamdlavuza sikhanze lokuthi umndeni uyakhona kumeseka uyukhanze ukuthi nekumukela kwelashwa kwalomuntu lokho kuba ngilokulula bese kuba lula nekuphila kwakhe singagcizelela nje emaswatini lokuthi tihlobo tethu asitithanzeni mdlavuza sifo lesikhona le uma sibambisene sabamunye siyakhona kulwa naye simnqobe kodwa ngalesikhathi ngilwa ngedvana Samo ngulapho lokhanza khona ukuthi nekunqoba kwami kuhamba kube likhunyana siyakhutsata lokuthi ihlobo tethu atiqhubeke disithanze nana ngalesikhathi sitfolakala ukuthi sinamdlavuza emtimbeni bese siyaqhubeka siyalandzela indlela tekwelashwa siphinze sibuye siqhubeke siboboma ke emakhaya. Nolwazi sovela ugcizelele kuso sive siyabonga kakhulu kuba nasehlelweni lomuhle. Sibonge kakhulu kuba khona Sam. Mana nginamahle behlesene naye nolwazi Dlamini loqhamuka breast and cervical cancer network lapha events buka yona iminyaka imphala lapho khona sithi breast cancer awareness month lesikhathi samanje sabuka sona simo semgwaco salapha eveni Kusile. Good morning. Ngikuvusele emsakade ngivusele naye umbukeli weKusile breakfast show singemaphoyisa sesihlolile imigwaco yase Even lakangwane cishe yonkhana siyabona ke namhla sivuka linetinkhungu kanti nemigwaco imandi kwadise phela kuthiliyana sinxusa nje sive senkosi sisashayela khona emgwaqweni kuthi asikhanyise wona emalambu lamakhulu phela kudotinkhungu nekwekuthi nje ke sibonane nalabanye bashayeli nako ke kwekuthi indlela lebalandzelana ngayo ayibe ngileyo lephephile bangalandzelani kakhulu ngoba nalina litulu kuba lukhuni kumshayeli nasekabhilika ukuthi asheshe ayibambe leyo modolo nekusho ke malangeni lamahle kwekuthi imigwaco lapho kunema potholes khona noma ke tigods letikhona ekhathi emgwaqweni tigcwele emandi kulukhuni ukuthi kumshayeli abone ukuthi lapha sekunesigodi uva nje sekangena ekhathi sithi nje sive senkosi asinakisise sishayele ngelitubane leliphansi sisasebenzisa yona imigwaco yelive imigwaco lemikhulu kanye nemadolobha kuhloliwe sicale ngalo lidolobha lelikhulu laseMbabane liyahambeka kude tikhinyabeto letikhona kanye netibane temgwaco tiyasebenza tonke ngalokufanele umgwaco wethu losuka khona
Emotshane ubheke khona esipiki ungumgwaqo lonetigodze kakhulu malangeni lamahle kanti ungumgwaqo lomncane sithi nje sive senkosi sasabendisa lowo mgwaqo asinakisise sishayele ngelitubane lelifanele lapho kuze kuthi sigweme kwendeka kwadoda ingodi umgwaqo losuka khona Kalazwane ubheke khona ensangweni umgwaqo long D38 lapha eMlambongwenya solo uyashelela malangeni lamahle umgwaqo siyawati lapho unesibovu kanti unyukela kakhulu sithi njeke bashayele abanakisise kanti nawo umgwaqo lomunye sisesekhona esipiki losuka khona esipiki ubheke khona eBulembu lapha esipiki lesidzala umgwaqo long D20 nawo uyashelela siyakhuthatha nje sive ukuthi sinake kakhulu ngalapho lasibuka umgwaqo losuka khona ehekeni laseNgwenya ubheke khona kaManzini umgwaqo uyahambeka malangeni lamahle ngaphandle nje kwakuke ukuthi leti mvula tina umgwaqo loshelelako ikakhulu kade kumalagwane siyati kwe ukuthi letinye timotolo ukhanza tsina tihamba tehlisa bona bo oil lokwenda ukuthi kugcina kushelela emgwaqweni umgwaqo losuka khona eBhunya ubheke khona kumhlaba ubovu umgwaqo long MR18 lapha emcozini nakhona lapha kumabhoko kunetikhukhula letikhona ekhathi emgwaqweni lapho kanti ke nalomunye umgwaqo losuka khona kuhelehele ubheke khona eBig Bend umgwaqo long MR8 lapha kaMkhweli nalapha emkhaya nawo lo umgwaqo loyo unetikhukhula letinengi uze uyawufika khona kubo Big Bend nasibuka wona emadolobha lidolobha lakaManzini nalo lakumathapha emadolobha omabili tibane temgwaqo tiyasebenta tonke ngalokufanele kanti nawo imigwaqo lesekhathi kuwo omabili lamadolobha iyahambeka kude sikhinyabedo lesikhona lapho nasisuka khona kaManzini sibheka khona eLibonjeni umgwaqo uyusolo uyakhiwa malangeni lamahle siyanaka nje ukuthi kunemhlabathi nakhona lapho lomningi ekhathi emgwaqweni kanti ke lubombo nalo luhloliwe malangeni lamahle umgwaqo losuka khona esiteke ubheke khona ngamaphungwane lapha kubhambham naselukhetheni kuyashelela kuyenyukela futhi kanti nakhona lapha sisekhona eLibonjeni lapha umgwaqo losuka khona eNduma ubheke khona kaShewula na uthanza nje kusuka eNduma nakhona lapho uyashelela malangeni lamahle nginasiya khona eshiselweni umgwaqo losuka khona emhlaleni ubheke khona kaHlathi lapha kumehlwa bovu lapha kudual carriage malangeni lamahle siyanaka kucitheke oil lapho ikakhulu kade timoto letisuka ngakhona kaHlathi titanga khona kaManzini titabane ukuthi kabeteka kakhulu lapho kwathi sephela ukuthi kushelela kakhulu uyabonakala nalo oil kepha nje umbutho wembube wenda konke lokusemandleni ukuthi isimo sibuyele sibe kahle kuze ukuthi sive senkosi siphephe lapho kana sesekhona khona eshiselweni umgwaqo losuka khona enhlangano ubheke khona kugege lapha enkawini nakhona lapho malangeni lamahle imigwaqo cishe nje yonkhana yelivela kaNgwane iyashelela kukhuthatha nje sive senkosi ukuthi la kushelela khona abanikane phela tigaba tekuhamba nangabe shothi kufanele timoto tiphambane nakasazama lomunye kukhuphuka noma ke kwehla akumelwane kuze ukuthi sigweme ukuthi nase timoto setiphambana lenye naseyishelela kugcine kwendeke tingoti sithi njeke ngakulolo hlangothi sive asisibambise kakhulu malangeni lamahle ngale kaloko umsakadi naye umbukeli wekusile breakfast show imigwaqo yelive iyahambeka kude lokungakanani lokungamvimba umshayeli ukuthi asuke ekhaya abheke khona emsebentini kungaba nje kumfisela umbukeli lusuku loluhle naloluphephile siseta usebenzisa yona imigwaqo yelive Malanga namahla siphinze sinivusele sinimukele tindzaba entefude esibili italo suku solesindlethela ngalo lwimi lethu lesiswati libito lami ngisamukesiwe ngwakakhoza kanombekelo suthola kwamanje malanga lamahle lochama khona embufeni wembubo usisekukhona ke iloli lewele emgwaqeni lapha emehlwa bovu siyaxwayiswa ke sive ukuthi asicaphelisise kakhulu kade emaloli emeke anganyuki kulomgwaqo loyo ngoba kuna oil la kuyashelela
Ibandla lethunywa ngemakhosi ukuthi libambe umsebenzi wokumukisa inkunzi ebuthweni lembali selichubekele esifundzeni sakawo kanye makhulukhulu embali kulesigodi kubheka ukuthi athole dona inkunzi emiphakathini leyahlukene. Libandla liphumele esigodlweni ebuhleni lathi chithesaka esigodini sakahoho. Imigwaqo imancebanceba kulamalanga ngenxa yetimvula kanti lokhu kwenta ukuthi lingakhoni kufinyelela etindzawoni letinyenti. Noko uqhubeke kahle umsebenzi nembali yatitfola tinkunzi. Lokhu kulethele injabulo lenkulu libutho. Kulomsebenzi yakugcina njengekuthi imbali itfole tinkunzi kodwa ikhunjutwa ngemlayeto lobalulekile loyingqikithi yemkhosi wemhlanga ukuthi itigcine ingajaki umdzaka litulu lingakani. Kungaba nje ukukhuthata ebuthweni lembali ukuthi aliqhubeke libutho lembali lihlale ngemali lihlale ngentombi aliqhubeke litibambe ngithi mina buntombi bude umnyaka ngiqhubeka uhlale ngentombi siyawufika isikhathi khona lapho sekufuneka khona sekukhona nawuva ukuthi yonke intombi yakhula lapho khona sebatha kuqela bathi sewukhulile baye kubakini bayokuqela ngithi nje angikhuthate kakhulu ukuthi imbali ihlale ngentombi sibhlungu thina silibutho lembali siyadiva inombolo tekutethwala ukuthi tebantu tembali tiyenyuka ngaba nje kusho embalini ukuthi imbali kude lokuphelako chubekani nihlale ngentombi chubekani nitithanze ningajaki umdzaka litulungakani ngoba lokho kuyasibambelela endleleni entete emaphupheni ethu ngoba ukhanze ukuthi sesiyadileyeka ngesilungu basiyadileka lamathuba ethu ekunqa sithole into letintsite bese ayancipha abangoshana njengoba selisukile oluthuli kahoho libandla litayihambela yonkhana imiphakathi lebalelwa emashumini lasithupha nefica. Lobika kwendzabeni ngisandile Makhanya abikana Zweli Masuku esigodini sakahoho. Liphindla Ndvunankulu Themba Masuku selethule ngalokho semthethweni libhuko lelicwaningo lembangela ehlukubeteka ngekwelicansi nebulili i-situational analysis on sexual and gender based violence report kanti libhuko litawusetshenziswa kuniketa sive lwati ngemetamo lendwa live kuvikela kona kwanza kwekuhlukubetana lapha eveni. Lihhovisi leliphini laNdvunankhulu lisebenzisana neNyuvesi yaseSwatini lendelo lucwaningo ukuthola ukuthi kunyuka kwemibiko yemacala ekuhlukubeteka anyuke ngeliciniso noma sizathu ukuthi betindzaba babika kakhulu ngale mibiko. Imininingwane lekolekiwe iveta ukuthi imibiko yebantfu labahlukubeteke ngeludlame bangu 66.7%, ngekwemoya bangu 66.7%, ngelicansi bangu 58.3%, kanti bantfwana labahlukubetekile bangu 25%. Lombiko uyaveta ukuthi itinvo letiphocelela abantu ukuthi babe neludlame, tshwala, tidzakamiva, inhlupheko, umona kanye nalokunye. Tincomo letivelako kulombiko ukuthi imvumo yokutokela ngaphandle ayiqiniswe, tigwebo tibe tinze nekuthi bantfu labakhubatekile abafundziswe ngetindzaba telicansi. Liphina Ndvunankhulu Themba Masuku lithi leli bhuku litawusebenziswa kuniketa sive lwati ukuthi metamo yini lesingayenda kuvikela noma kuceza kuhlukubeteka kwebantfu eveni. Saphuma saya kubantu ngoba sibona abantu bakhuluma ngayo yonke indlela nge-SODV. Saphuma sathi siye kubantu sakhwela emabhasi sagena etimakethe sadlala bomlabalaba sifuna kuva abantu ukuthi bakhuluma ini ngalendzaba yalomthetho wa 2018 lehulumende nesive sawakhela kuvikela abantu nokubuyisa sithunti emaswatini kunokuthi kube naloko kuhlukumetana. Sakhanza ke ukuthi kungenteka ukuthi khona lapha bangawuva khona kahle lo mthetho sesithi kule university ake nihambe nosivela ukuthi kwentekani. The solutions Dr. Sonene Nyawo eNyuvesi yaseSwatini longusihlalo waleli bandla lelendelo licwaningo uthi tikhona tisombululo letikhonsile labatitfolile. The solutions included women empowerment and property rights, social protection, welfare for persons living with disability, the evolution of Siswati law and custom. Leli bhuku litawutfolakala ekhasini lancivomshina lelihhovisi leliphina Ndvunankhulu nakuyo yonke imitapo yetincwadzi yeveni. Etindzabeni kubika Lungelele Makakula Nambongwa Dube eMbabane. Liphina Ndvunankhulu Themba Masuku selihalalisele bothishela eveni lonke elangeni lokugubha lilanga labo bothishela. Kanti Masuku uthi uyabancoma bothishela ngemsebenzi lomuhle labawendako kakhulukazi kulesikhathi lesilapho khona live libhekene nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19.
Umhlaba wonke ugubha lilanga lokuncoma umsebenzi lo wendiwa bothishela. Leli suku lasungulwa ngeminyaka wa 1994 kanti lihlale ligujwa njalo mhla tisihlanu kule nyanga. Sicubulo salonyaka sikhulumisa kuhola isikhatsini lesibucayi ekubuketa likusasa Leading in Crisis Reimagining the Future. Liphini landvunankulu Themba Masuku lithi muhle umsebenzi lo wendiwe bothishela nalabo labe babothishela ngenzima labayidlalile etimpilweni tebantfwana. Had it not been for teachers, we would still be stuck in the dark ages of civilization. But the teachers have moved us to where we are. We acknowledge them, we appreciate them, we really want to thank them. We do this from the office of the Deputy Prime Minister in this case because children, most of whom are in school, are a responsibility of the office of the Deputy Prime Minister. So once again, I'm sitting here. The position I have today, I went through many hands of different teachers who, most of whom I thought were harsh, but they were really getting me to be ready for the responsibilities of later in life. So I think as we all sit here, we've come through the hands of teachers. Then we want to say to teachers, siyabonga, qhubekani nento umsebenzi nitinikele. Masuku ucele bothishela ukuthi abachubeke bende umsebenzi loncomekako. Edinzabeni kubika Lungile Makagula number 1 Dube eMbabane. Losabambe kuba indvuna yetekwatisa manqoba khumalo sosukumise luhlaka lekusebenta tindzaba tekuchumana tekwatisa kanye nebuchwephesha i-ICT master plan kanye indvuna yetfulele lihlelo hotela le-Hilton eMbabane. Ngekusho kwalobambe kuba indvuna yetekwatisa tekuchumana netebuchwephesha amanqoba khumalo lolu hlaka lokusebenta lutawusita ukuthi kusebenta kwematiko ahulumende kube malula kufanane kungabi nekwehlukana kanti tebuchwephesha ngitona tihamba embili emaveni lamanyenti. ICT master plan kwekuthi sibe neluhla nje lunye loluphelele kwekuthi kuleti tabongqondo bomshini silivela kangwane sitawuhamba sibhekephi kuze ukuthi konke lokwentwa nguhulumende kusukela nyalo kuyembili kukhaceke kulolu hlalo lositawulo akha kungabi ukuthi uma ngabe ngise tiko lelitsite ka commerce ngifuna kwenta i-system ngiyabekisa ekubhasabo somabhizinisi ngitendele yami kepha naka home affairs mhlambe nabo babe neyabo lengakhulumisani naleya ka commerce naka health babe neyabo lengakhulumisani naleya ka home affairs naka agriculture babe neyabo lengakhulumisani mhlawumbe nale khona ka justice onke lamatiko lawa abusy vele enta lama systems ahulumende kepha lama systems ahulumende kwanyalo singathi ngesilungu isolated akakhulumisani kungako lesikhathi mawusuka ufuna lusito undlula kulelo office leli bese bathi saluhamba ke uya kuleli saluhamba uya kuleli kanzi lese sitawukwenta masicetha lo msebenzi ukuthi kusasa konke kutabe kanye le integrated system itaba iproduct yale ICT master plan. Lungisele live leShayina sihlenge seTaiwan kuleli Jeremy Liang uthi live la seTaiwan lihamba embili ngetebuchwephesha kungako kumcoka ukuthi lamave ashiyelane lugwayi ngato tebuchwephesha njengoba sebuneminyaka leminyenti lobudlelwane emkhatsini walamave lamabili. I think we need to take this opportunity because now ICT is the future, and Eswatini has been designated as headquarters for the trade in the Southern Africa. Liang uvetile ukuthi bafisile kubona live laseSwatini lidlondlobala kutebuchwephesha kute lifike emaveni lathuthukile ngeminyaka wa 2022. Kulo msebenzi bebakhona lebebamelele nalamanye ematiko ahulumende tofundiswa ngalolu hlaka lokusebenta kanti bekufundzisa lochamuka khona even leShayina sihlenge seTaiwan. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini naMuzi Mkhonda edolobheni eMbabane.
Mapalane lomkhulu eti-70 tembuso Sipho Thabetse soxwayise tonke eti-70 tehlangothi lobeticima mlilo letingenele steleka lekuthiwa saqala mhla lulunye enyangeni lesetulu kuthi lesteleka asikho emthethweni. Thabetse uthi uhulumende utatithathela tinyathelo leticatha ti-70 tigodle emandla ngengenela lesiteleka lokufaka ekhathi ukuthi labangayi emsebentini bangabhadalwa no work no payroll. Kuthi temhlati lunye ngenyanga yemphala tonke ti-70 teluhlangothi lweticima mlilo tabhekeka ukuthi ticale kusebenta ngekwesatiso lesisha sekusebenta kwalolu hlangothi lesengusekhula number 4 of 2020 lesikubeka ngalokusobala ukuthi bonke beticima mlilo sekumele basebente ngendlela lensha yekusebenta i-3 shift system leseyenta ukuthi beticima mlilo bangasabhadalwa imali yekusebenta sikhathi lesengetiwe i-overtime kude uhulumende ate ukhona konga imali lesetulu ayichitha emaholweni yeti-70 tembuso kepha linyenti leti-70 leluhlangothi lweticima mlilo tikhethe kugodla emandla nakusuka lenyanga lesetulu ngekungahambisani ngalendlela lensha yekusebenta. Mapalane lomkhulu yetiko leti-70 tembuso Sipho Thabetse wexwayisa ukuthi lesiteleka sebeticima mlilo asikho nani yemthethweni. Le sector yakafire ingilenye yema-sector la classified ngakwemthetho we-Industrial Relations Act section 93 subsection 9 paragraph C kokuthi i-essential service. Ngawe litiko laka public service lithatha lelithuba kwatisa nekuxwayisa tonke ti-70 leti ingenele lesiteleka kokuthi lokwehluleka kwato kuya emsebentini ngesikhathi etifanele lishiwo ngile new shift system. Uhulumende ukubuka lokhu ukuthi kuyi-gross misconduct. Thabetse wexwayise ti-70 letingenele lesiteleka kuthi uhulumende utatithathela tinyathelo leticatha. Le mthetho wekuthi nawakasebenzi awuholi vele angeke leti-70 tihole ngoba phela umuntu uhola ngoba naye usebentile. Kwesibili sitastatise eti-70 takafaya ukuthi leto letingenele lesiteleka lisekho emthethweni vele titawukhulunyiswa futhi kutaba khona luswati letitalithola. Lo mapalane lomkhulu unike sive tfola ucina ukuthi uhulumende utakwenda konke lokusemandleni ukuthi sive siluthole ngemfanelo lusito lweticima mlilo ngaso sonke isikhathi. Kubika Hlengwe Ndlovu inambongwa Dube sedolobheni eMbabane. Ikomiti lelibuka kusebenta kwelitiko letempilo eParliament elihlangane nelitiko letempilo kanye nelitiko letemfundo lapho khona kugcinitswa indzaba lefaka ekhatsi isimo semkhuhlane COVID-19 lapha eVeni. Sihlalo lelikomiti Mark 40 Sibanze uthi lo mhlangano utawusita emalunga kulungiseni umbiko abatawube sebawutfula eParliament ikakhulukazi etindzabeni letiphathelene nawo umkhuhlane iCovid-19. Lo mhlangano lochubekako emkhathini welikomiti libuka kusebenta kwelitiko letempilo eParliament kanye nelitiko letempilo nalelo letemfundo ubheke ukuthi uphethe mhla 10 kule nyanga. Sihlalo welikomiti libuka kusebenta kwelitiko letempilo eParliament Mark 40 Sibanze uthi lo mhlangano utawusita emalunga eParliament uma akhuluma tindzaba letifaka ekhathi leyo yekubuka kuthe ngabe vele live limenjani kulweni nemkhuhlane iCovid-19 nekuthi vele tinombolo tebantfu labana lo mkhuhlane kusho kutsini. Kunye lengicabanga ukuthi kutasita kule workshop lokuthi sikhone nalokuflaga out esiveni lokuthi asingabi complacent kokuthi hayi wa fattening the cave siku 90% recovery. Sitihluphe kokuthi si-understand kokuthi in a small country njengale yethu kusho kuthini kokuthi kungafa 111 deaths. Kusho kuthini kokuthi by the end of this week istabe 6,000 infections. Loko the bigger picture lesichazelako kokuthi kusho ukuthi lesifo satoba naso for the next whole year leya next year lesitayicala. Shokuthi ke kasichubeke ke vele sifase emabhande where possible. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisezulwini.
Umphathi wenkampani eMandi kuleli Eswatini Water Services Corporation Jabulile Mashwama uthi linkampani yabo itakwenda konke lokusemandleni ayo ukuthi amakhasimende athole ngesikhathi lusito labalidingako. Ngalokho vele ngesikhathi lenkampani iqhuba umsebenzi wayo kuleli viki ekunakelela emakhasimende Customer Service Week kumathapha. Njengoba kuleli viki umhlaba wonke ugubha liviki lekunakekela emakhasimende etinkampaneni kubuka ukuthi emakhasimende anetiseka yini ngelusito labaludzinga kungesikhathi. Umphathi wenkampani eMandi Jabulile Mashwama uthi inkampani yabo itivulile tandla kuva imivo yemakhasimende ayo mayelana nekuthi lusito lokudzingwa ngemakhasimende luyatfolakala yini ngesikhathi kude lenkampani itofuna letinye tindlela letimalula tekuthi emakhasimende alutfole lusito ngekushesha. Namhlanje sifuna ukuphakamisa lokho ukuthi siyabonga ama-customer yethu ngaphandle kwenu bengeke saphila siyi-organization. Sithe usho njalo nje namuhla siyethemba ke ukuthi nisaqhubeka nisebenzisana nathi ndasikhombisa nesatise lapho khona mhlambe besingaphakamisa khona emasokisi ukuze iservice yethu itawuba ngcono phela kini. Nanathi siyethembisa konke lesikwendako sikwenda sifocus ebumcikeni bel-customer. Sinake lona, sinake kuphepha kwalo, sinake kuphumelela kwayo, sinake ne-efficiency yayo. Nitawukhumbula ama-customer yethu lathembekile ukuthi recently siphakamise umkhankaso lomkhulu wekuthi sithi ama-customer yethu akaphume edelezini. Siyawubona nje namuhla ukuthi lana lokusilana kumathapha lidelezi lidze kusho kona ukuthi kusenemsebenzi omkhulu lekufuna siwende sifundise ema-customer yethu ukuthi akadzingi ukuthi aze afike emahhovisini ethu ukuthi athole lusito seluyatfolakala ngabongqondomshini nasetingcingweni. Sithi-ke sitawuchubeka sifundise ngalowo mkhankaso loyo ukuze ama-customer yethu anganathi khanza ukuthi adzinga ukuthi ahambe aye kuma-service center ethu ikakhulu kulesikhathi lesibi kanti nangangaka isikhathi salomkhuhlane ye-COVID. Mashwama uphinze waveta ukuthi njengobe kulamalanga sekusikhathi setimvula kuvamisile ukuthi nangabe kube netimvula letinyenti eveni eMandi bese ayanyamalala emakhasimendeni awo. Inkampani iyacela ukuthi emakhasimende akayatise lenkampani kude atosheshe asitakale kamelula. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini na Fortune Dlangamandla kumathapha. Setiyefika emashumini lasithupha tikolo letizuzile esifundzeni saseshiselweni ngaphansi kwehlelo lichutshwa libandla lelibuke kuphunga tehlakalo lekumikisa eMandi emimangweni leselinabelena khona etikolweni. Ngalokho vete ngilobuke tinhlelo ebandla leliphunga tehlakalo kulesifundza majahonke mamba. Kusukela kwabhetfuka umkhuhlane we-COVID-19, libandla lekuphunga tehlakalo laqala luhlelo lwekumikisa eMandi emimangweni ngemitamo yekulandzela timiso tekulwa nalomkhuhlane letabekwa betempilo kutsi bantfu bageze tandla ngemanti lahambako. Lobuke tinhlelo ebandleni lekuphunga tehlakalo eshiselweni majahonke mamba utsi balibandla bakukhandze kumcokwa kutsi loluhlelo lunabele etikolweni letisemaphandleni letinganawe eMandi kute bafundzi batokhona kuhlala bahlantekile. Njengoba siyati le-COVID ukuthi ithena iqala ihlasela sive semaswati sabana lama restrictions labe kafaka kakhulu imimango so kwaba umgcoka lokuthi silihovisi la ka disaster sikhone kusita imimango yethu kepha na while lesimo sishinja siya ngoba ngcono kuvulwa netikolo sibe sesiyabona lokuthi lolusito kufuna phinze lunabe lendlule emimangweni liye nasetikolweni. Kungako ke sikhuluma msakati ukuthi leli hlelo lwethu nje ikakhulu lokusita imimango ngeMandi luyaqhubeka but selunengi kakhulu nasetikolweni selunengi kakhulu nakuma-clinic lisekhona konemimangweni kepha na alisekho ngalamandla lebelisolo ngawo kophana ke sisaqhubeka msakati sisasebenza sibonile lokho kunesidingo lesikhulu kakhulu ukuthi la etikolweni abe khona lamandi kanjalo nasemimangweni aqhubeke abe khona kephana ke liya ngokuba strong kakhulu ngala etikolweni nakuma clinics ethu ezisichubeka sitransitiona le response yethu msakati. Mamba uthi solo lomsebenzi wasukuma sekuzuze etikolo letingemashumi lasithupha esifundzeni saseshiselweni kanti basetawuchubeka bahambele tonke etikolo letinzinzako. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe enhlangano. Mthobisi Dlamini lobuke tinhlelo tekulima ka NMC uthi tigulumba setilungele kusita sive saselubonjeni lesibhalisele kulima lonyaka. Kulandzela ukuthi timvula tibonakale tina nasehlanzeni Hulumende wabona kukuhle ukuthi yathenga etigulumba ukuthi tisite balimi ukuthi bakhone kulima.
Lobukati inhlelo tekulima tahulumende Mthobisi Dlamini uthi tikulumba setilungele ukuthi nalibalela setingacala kusebenta. Elibonjeni esifundzeni sethu saselibonjeni tikulumba sesizamile ukuthi sitilungise kepha utawukhumbula ukuthi besinalo mkhuhlane we-COVID maphathi nje tikulumba lamanye ukhanze ukuthi na uwafuna ukhanze akatholakala kahle ngalokuthi emafemu bekavaliwe kepha-ke sesizamile ukuthi sitilungise inani nje lelinye tulu kwahafu kuleti selibonjeni setilungele ukuthi dingakhona ukuthi tabalimi lesethemba ukuthi leli viki litathi lela lesikilo konke kutabe sekumenge umona letishoda. Dlamini uchubekile wachaza ukuthi amaswati yini lekudingeka ukuthi akwende kude athole lolusito lwetikulumba. Uyahamba ubhadala iposili noma Eswatini bank aphathe i-ID yakhe noma lesithi sichaza bufe sakhe. Bese nasekakwendile lokho utafika khethe lebhanga ukuthi ufuna ukubhadalela ini kulima kunekuhlanyela kepha-ke lesikusho ukuthi akakude kucala nale RDA ukuthi kuyatholakala into la kufonako ngoba kuyende kukhanze ukuthi leyo la kufuna ngakwekuswa njengemplandela nje nakafuna kuhlanyela ukhanze ukuthi engcenyeni edinkinga kulawo malanga so kumgcwalo ukuthi ashayele no-tractor pool lo le-RDA. Litiko letekulima licucuzela njalo ukuthi balimi abalime tilimo letihambisana nekuguquguquka kwesimo selitulu etindzabeni kubika Thembelihle Magutshu atfombe ngithemba Shabangu kalanga. Ibandla leliqhamuka eveni leChina sihlenge seTaiwan seliyibukile indzawo lapho khona kutawakhiwa isiteshi sekuphehla gesi wemalahle eLubhuku kuthi lendzawo itfolakele ukuthi seyilungele ukuthi lo msebenzi ungachubeka ngalokusho indvuna temcebo waphansi nemandla Peter Bembe. Njengoba live laseSwatini lisemkhankasweni wekuthi litiphehlele walo gesi kulandzela ukuthi gesi lungemashumi ekhulwini 80% uthengwa emaveni angaphandle kwakuleli lekuyinfo lilimata kakhulu umnotho welive ngako ke live selikubone kukuhle ukuthi salelenda tabade ukuthi litiphehlele walo gesi wemalahle. Lo msebenzi ubheke ukuthi wendiwe libandla leliqhamuka eveni leChina sihlenge seTaiwan kanti ke leli bandla selivele likhona lapha eveni kutowubuka lapho lendzawo lo gesi ungahle uphehlele khona endzaweni yaseLubhuku elubonjeni. Indvuna itemcebo waphansi nemandla Peter Bembe nayithulelwa ngilo leli bandla mayelana nalendzawo lapho lo msebenzi ungahle wendiwe khona ivetile ukuthi leli bandla litsite lendzawo ilungele ukuthi lo msebenzi ungachubeka. Titobukisisa ke nyalo ngoba seyentiwe le feasibility study ukuthi lo msebenzi vele ungacala inibamba bebatohlola nekuhlola ukuthi kuletinto letavela kule feasibility study vele tikhona yini njengekuthi nje emapipe emanti ayafika inkhona emalayini etitimela ayafika yini umgwaqo la kutahamba khona lokothwele into letesinzako ume njani wona. Bakubukile ke konke lokho lamhlanje basethulela umbiko ukuthi bahambe njani cishe konke lapho bahambe khona bakhanze ukuthi konke kukahle lokunye kuze kwabamangalisa nokuthi bebacabanga ukuthi kunje kanti kunje kwabajabulisa kakhulu. Sesibukeke lokuthi nayitholakala imali sitawuqala kwenta lo msebenzi bona sebalungele ukuthi bangawuqala lo msebenzi kulolo kukhulumileke ukuthi gezi lomnyenti simthatha ngaphandle lokungamashumi lasiphohlongo ekhulwini simthatha ngaphandle vele hayi ukuthi kushiphile kudulile ngempela sithi ke nase siphehla siphehlele la ngekhathi kutaba ngconywana kuletibalo lesitibonile kule feasibility study. Indvuna ivetile ukuthi uma timali tawuba khona njengoba uhulumende afisile lo msebenzi utawuqala masinyane. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nginamuzi Mkhonda eMbabane. Langamahle sinkade phetha sibuke tindzaba tefude emidlalo. Kapteni welicembu labomakele Galuva eMbabane efisiwe Vilane uthi kohlehlisa kwemidlalo yabo kusephathamisa ihlelo labo lokudlala imidlalo lebeyivele esemuva ngenxa yesimo semkhuhlane eCovid-19. Imidlalo eGaluva ihlehliswe ngemva kwesimo selitulu lesende ukuthi kube lukhuni ukuthi lemidlalo ichubeke.
icembu legaluva lasembabane selokhu litama ngako konke lokusemandleni ukuthi lidlalise yonke imidlalo yalo lebeyihlele ukuthi itoyidlalisa kulo mnyaka. Le midlalo lebeyiphathaniswe kumiswa kwezemidlalo nakubhethuka umkhuhlane we-COVID-19 bese idlalisa ngekulandzelana mathutane kutama kubamba isikhathi. Temnikele imidlalo idlala kanye ngenyanga kufaka ikhathi M10 monthly masters kanye ne-Esric monthly mark. Emidlalweni ye-Esric-ke kule nyanga ihlehlisele kubeni kube simo selitulo singavumi ukuthi bangaqhubeka abadlali. Fisiwe Vilana lomkapteni wabomake uthi lokuhlehlisa kuyabaphatamisa njengalokhu sebavele basemuva ngemidlalo yabo. Namuhla vele uqinisile bekuyi-SRC tournament yethu babukeli as they are away bese sizama kubamba isikhathi because it's a monthly tournament so kube netinyanga lesingakadlali ngato i-tournament yethu lebese sikwenta nyalo ukuthi sizame ukuthi sidlale kabili ngenyanga ukuze ukuthi sikhone kubamba isikhathi. So loku le weather yethu namhla unfortunately yalile tinkungu bedinda lokuthi vele ibhola ingabonakali mase iyakhashana sabe sisithatha sinqumo sikomiti ukuthi manje ke simise imidlalo yanamuhla sitawuhlangana sibuke ukuthi ngabe ngiliphi ilanga lelingalunga ukuthi manje ke baphindze babuye badlali bethu begaluva badlali. Vilana uthi baduhlala phansi babukisana nelikomiti ukuthi lemidlalo sebangayichithela nini kepha vele kutobita ukuthi bacalele phansi njengalokhu khona labanye bese bacalile badlala kanti labanye besangakacali. Yabikela umsakazo Eswatini TV temidlalo umphathiswa Msibi imbabane. Malana mahle tingangaleto tindzaba tevu lebese niphathele tona lebetesibili ke kulolu suku lalomuhla lesikhathi manje savele siyakhona editora Nasibuya Nelsiwe ubuya nabo baka MVA Kusile. Good morning. Divers nome kanjani and forget what bothers you the most. On this stage, our dancers fire in their eyes come alive. They explore the fires that lay deep within with different dance moves. On this stage, they claim their space and who they are with sparkles, freestyle, silent and storm dances. All this and more with our vibrant and beautiful presenter Nikki. Divers Nome Kanjani Season 4 coming soon on Eswatini TV. Sibuko Semaswati. Maswati lamahle sifinze sinemukele lihlelweni kanti njengoba besethembisile sesivele sinaye Pinky Clava na Dokotela Lindani Sibanda labantu usitshela kabanti ngikuthi ekuphileni clinic leyavulwa libandla la ka MVA lapho khona belibuka kusita labo laba besedingodini kepha ke nyalo selivulelwe sona sive bantu usitshela kabanti ukuthi sive sona sisitakala kanjani. Sikuvusele Sibanda nawe Clava sinemukele lihlelweni. Siyakuvutsela Neli sabavusela babukele emakhaya. Siyavusela Neli sivusela lababukele abasemakhaya. Ngidawuqala ngawe Clava lana sibonile le clinic lena ivulelwe ukuthi indawo sita labo labasedingodini ukuthi mhlambe ba rehabilitate engabe nyalo yini lenende ukuthi bese nivulela sive seMaswati ukuthi naso besingasitakala. Okay Neli sibone singuke ekuphileni clinic ukuthi i-health sector yakangwane idzinga kulekelelo. Government udzinga ukuthi similekelele so sabona ukuthi asingene nathi and play our part and support i-health sector but by providing services because we provide radiology services ukuthi dokotela ezibachitha ma patients abo they are ensured of a better outcome, a better clinical outcome. So
kuyevakala Clava sengibuya kuwe Dr Sibanda uyasho Pinki ukuthi maningi lama services leniketa sive seMaswati kepha ke ngifuna ukucala la kutheni sivuliwe lesibhedlela eMaswati abile setingodini kusite kangakanani lokuthi kube nalesibhedlela lesi. Okay, ngiyabonga. So basically the reason why we decided to open the clinic to the public is that we noted that the machines, including the staff that we have at the clinic, were being underutilized. And we noted that in the country, again, most people travel to South Africa to get certain investigations done or to see certain specialists. So us as MVA, we bring specialists here to Swaziland to see our patients, but we noted that our patients are not enough, and we decided to expand the services to the general public in the country, so that everyone can benefit without the need for them to cross the border to access services. So basically the services that we offer at the clinic, we have clinical services which include there's a general practitioner, and we also bring in specialists into the country. Some of these specialists are not found within Swaziland, so most patients we have to used to travel to South Africa. For example, a neurologist in the country, as of now we don't have a neurologist. And then we do have radiological services. So basically radiological services, these are services, these are equipment that is used to diagnose diseases in patients. So these include CT scans, MRI scans, EEG, general X-ray, mammography, and ultrasound scan. Then we also do offer rehabilitation. So we have a fully fledged physiotherapy department, and also an occupational therapy department, and also a speech and hearing department. So we noted that there was also a need in the country for people to access these services. So that's why as MVA we decided to open up to the public, so that not only accident victims can benefit, but also any other person suffering from any other diseases is able to benefit from these services and equipment which are there in the fund. Clava ngawubuya kuwe ukuthi engabe umbukele ekhaya uhledo uyadibuta ukuthi engabe kuyalonjani lapha mhlambe mina ngingimi nje ngakhona yini kusukuma ngiye lapha njengoba besathi ukuthi iclinic ya mhlambe laba limele senivulile kepha mhlawumbe indawo thina ngifika lapha nithi thina sithatha labane medical aid ngubani loya lapha. Okay, wonke umuntu uvumelekile ukuthi ayede ekuphileni clinic. Kona vele ema prices athu aku market rate. So sibade siyamthatha yena medical aid, siyamthatha cash. But kakhulu kade nje kuthi ukhona kuthi ekuphileni clinic, it's either ufuna kubona uGP, which is a general practitioner, but for the machine lesnayo you would also need a referral from dokotela wakho. Kanze ukuthi nje uthi ngakwenda labo MRI, uthi ngakuthi referral specialist ukuthi yebo hamba uyowenda MRI, but thina ke sesikhona ezekuphileni clinic sinawo lama services lawo siyabalekelela bodokotela. Kulesikhathi Dr Sibanda kubheduke umkhuhlane iCovid-19 even engabe nine nje yini le niyendako ukuqinisekisa ukuthi mhlambe nilekelela uhulumende ukulwa nalomkhuhlane. Okay, so basically what we did is initially we had to try and reduce the number of the patients coming to the clinic. We used a booking mechanism such that all the patients that we see, we book them. We are prepared for them, and also try to decongest our reception area, and then also just to make sure that the patients that come into the clinic are safe. We have installed a sanitizing booth, and we also do screening for COVID on entry of the clinic facilities, and also sanitization of all surfaces at regular intervals. We have also identified one of our screening rooms, such that when we get someone who is showing symptoms of COVID-19, we're able to isolate that person and call the relevant authorities to come and pick up that patient. Yes.
follow up question nje dokotela ukuthi ngibuka indzaba yokuthi lesibhedlela vele nithi initially bese sekusita eMaswati la limele etingodini. Ngifuna kuva dokotela ukuthi engabe kusukela sicalile lama lesibhedlela akhona yini ema recoveries, the rate of recoveries niyawabona yini, ayakhula yini? Okay, yes, ama rate of recovery sesiwabonile ukuthi ayakhula, especially on the accident victims, because most of them, I would say the 3/4 of the accident victims, they need the rehabilitation of physio, occupational therapy. So with the number of injured patients in the country, our government sector was not able to cope. So even the rehabilitation sessions that would be spaced out, you find that someone is doing maybe physio once in 2 weeks or once in a month. Not that because they don't want to rehabilitate that patient, but just because there's so many patients. So since we opened up to the clinic, by the way, we started operating the clinic in June 2018. So we have noticed that our rehabilitation services, we see patients more frequently. Some patients, they do have physiotherapy twice in a week or once in a week. And so far, I would say that of those minor injuries, within a space of about 6 months or so months, we're able to discharge the patients because they will be okay. And then even for the severe injury patients, we're able to rehabilitate them and they start doing certain activities of daily living which they were not able to do, like for example sitting up on their own, bathing, feeding themselves. So it has really helped a lot. We are actually seeing that our outcomes are now better. Yeah, of course we're not yet there, but I'm sure as time goes on, as we see more patients and we get more established, we'll have more better outcomes. Sengibuya kuwe Clava, nali ke liswati selimele labasengodini asithi lihambile la mhlambe esibhedlela sahulumende lafike lelashwa mhlambe kwaba khona lokungalungi, lifika kanjani kini lifika kanjani la kutheni nilekelele? Oh, kuthi akathola lokufika lekini so usitakele so ufuna kwenda le rehabilitation le physiotherapy, ukudzingeka incwadi ukuthi lebuya kaHulumende noma utawuvela tisukele nje atiyele khona? Yes, sengiyakuva. Okay, uvela tisukumele ede because the physiotherapy really awudzingi ukuthi awudiva ukuthi kubuhlungu uyakhona nje kuyobona physiotherapy without even go referwa ngudokotela. So siyakhona, we have 2 physiotherapists in house on a full-time basis that okhona kumsida. Ngona vele a lot of the clients lesibabona currently my MVA victims, but logo sesiqale kubona the public, we make sure ukuthi asibooka, we leave space ukuthi as and when labanye bamfu badinga ama-services ethu sikhone kubabhukhela bangene nabo basitakale. Ngevakala Clava. Dokotela Sibanda, sivele ukuthi niphindze nilekelela uHulumende etindzabeni tekuqinisekisa ukuthi eMaswati ayakhona ukuthi ihlola ikakhulu i-breast cancer, engabe lo hlelo lo lihamba kanjani? Okay, yeah, so like this month, October is a breast cancer awareness month. So basically we have partnered with the breast cancer network. So as a way of giving back to the public and also assisting like in reducing the mortality and morbidity from breast cancer, we are offering 60 free breast screening, that is radiological investigation, either a mammography or an ultrasound scan to the general public. So we have already started seeing. We started yesterday. Unfortunately, we had some logistical delays here and there, but we have started seeing the patients. I think yesterday we saw about 3. So basically the patient will come to our clinic, then they'll see the nurses, then the nurses will ask you a few questions just as a screening routine. Then if they feel that maybe you need a mammo or you need an ultrasound scan, they will refer you to the relevant department. Then we'll do the mammogram, then the report. Normally within 24 hours it should be available, so that we advise the patient accordingly. If they need any further referral or if the patient is okay, then they can wait for another 3 years before they can come back for another screening. Kumcoka kanganani dokotela ukuthi umuntu ahlale atihlola vele lo mdlavuza wemabele?
Okay, kona kumqoka kakhulu because breast cancer is one of the leading cause of death in women. It does also occur in males. Some studies have shown that 1% of the population worldwide in males, they will actually get breast cancer, and in males it's actually more aggressive than in females. So basically, most women actually, they are advised that they should do self-breast examinations frequently, so that if they can detect a lump when it's still small, they can report early to their doctor. Then their doctor is able to examine them, then take probably a biopsy or do a fine needle aspirate to see whether that breast lump is it cancerous or it's non-cancerous. Because once a breast cancer is detected early before it can spread throughout the whole body, the person is able to be treated from the condition. However, if the cancer is spread throughout the whole body, then it's very difficult to treat that person, mainly or manage them palliatively, and the chances of mortality are quite high. So I would advise that all women out there, they should do self-breast examinations probably on a daily basis, and if they detect any lump, they should not delay. They should visit their nearest doctor or clinic or hospital as soon as possible. Sivele Dr. Sibanda ukuthi ninawo niyakhona nekuniketa sive semaswati, ukhona umshini nithi EEG system, ungasichazela kabanti mhlawumbe ngayo ukuthi emaswati atawusitakala kanjani kuyi? Okay, EEG imele ukuthi electroencephalogram. So basically what this machine does is the brain, it has got nerves. So in those nerves, they are firing impulses. So as they fire the impulses, sometimes there's a disturbance in the firing of those impulses. One of the commonest cause of that it can be trauma. So it can be a road traffic accident, victim, or someone has been beaten, or someone has fallen from a height, or people with stroke. So basically the EEG, it assists in seeing in the brain where the abnormal cells or where the abnormal firing of those nerves is. Then the doctors are able to assist the patient in giving them a specific medications that will be able to stop those nerves from misfiring. So basically, sorry, I'm using the word misfiring. I'm just trying to explain it in simple men's language. Yeah. So basically, it assists mainly in people with who develop those convulsions or fits, or in patients with epilepsy. So you will be able to diagnose that this person has got epilepsy. And if it's epilepsy, where is this epilepsy localized in the brain? Or if they have been injured, where in the brain specifically have they been injured? So we have assisted a lot of most patients from the MVA fund. I would say more probably 50% of them they sustain head injuries. So later on in life they go on to develop epilepsy. So we need that machine to diagnose that epilepsy, or to localize it in the brain. And then other people, even private patients, we have started also getting a lot of referrals from outside, from the other hospitals, to do EEG on their patients, because some they are young children who probably fell or they were beaten, and then that child starts fitting. So with the EEG, we want to diagnose if this patient has got abnormal cell activity in the brain. Yes. Kuyevakala Sibanda. Pinky sengibuya kuwe, kuyevakala ukuthi ngekusebenzisana nahulumende niyaqinisekisa ukuthi sive semaswati siyalithola lisito letempilo. Engifisa kuva ke kunengileleni kwendako kusita uhulumende, kepha ke lesive niqinisekisa njani lokuthi siyadi ngalokuthi nalo lisito lapho khona lungatholakala khona? Okay, I think for us, because sisibedlela sikhona ku-advertise, I think tasita kakhulu lokuthi nje sikhona lokuba nalama interviews sitshelela abantu ukuthi sesikhona ekuphileni clinic. We are not here to compete with the other clinics. We are not a fully fledged hospital. We're just here to offer support to the doctors and government, to the hospital sector in the country. And one thing that COVID has taught us is kuti vele we need to improve a health sector yet. So I think in local.
Ngivakala Clava. Dr. Sibanda ngiva utsinza indzaba yekuthi bantfu labaningi ukhanza ukuthi nabalimala enhloko. Ngibonile lapha epagini leni niyakhuluma ngekuthi ninayo le machine yekubuka tindzaba letfana nabo dementia. Engabe usive nje ungam-advisa uthi nomuntu in terms of ukuthi so wile mhlambe washayiseka enhloko kumcoka kanganani lokuthi ngisheshe ngiphuthume mhlambe ngide emtholampilo? Okay, so basically, kumqoka ukuthi if someone has been injured on the brain, on the head rather, they report to the nearest clinic, hospital, or to the doctor. Then the doctor will be able to assess the patient to see if this person has got a neurological deficit. So meaning that when you say neurological deficit, the person might be bleeding into their head, they might sustain a fracture, and when they start bleeding into the brain, it compresses the brain somehow, and the lower limbs or the upper limbs may not function properly. So if that bleed is not diagnosed early and is not treated early, that person will actually go on to die within a few hours. So what I would advise the public is that once you have sustained a head injury, so a head injury basically can arise from a road traffic accident or from a fall, or you have been assaulted, you must report earliest to the hospital so that your doctor can examine you to see if there is any danger. Then if your doctor suspects that probably are bleeding into your head, and then the doctor will need to do an investigation. Mainly they do what we call a CT scan. So a CT scan will be able to see whether this person has got fractured some of the bones on the head or is bleeding into the brain. If you are bleeding into the brain and is creating a pressure effect, then that person will need an operation urgently. Otherwise, if that operation is not done, unfortunately that person might go on to die within a few hours. Yes. Lenye i-co-mandate yenu ukuthi ninde bo physiotherapy engabe kumcoka kangakanani dokotela ukuthi umuntu ende i-physiotherapy ngoba kumbe lo mnyanga limala mhlamba sivele esandla sakhe kusasebenzi but ukhanze ukuthi uthi nja kutawukwenza kumcoka kanganani lokwenda le physio vele? Okay, khona kwenza i-physio kumcoka in the sense that once someone has been injured, mainly if you look at the people that get injured either from a road traffic accident or from falls or being assaulted, these are young people who are working and are still in their productive years. So basically once someone has been injured on a joint, that joint mainly it's going to become stiff, and if a joint is stiff, then it means that that person cannot use that joint properly. So it also affects if they're manually employed, so it will affect their employment. So what I would advise is if someone has been injured, probably has sustained a fracture or has been injured in the joint, they will need to go and visit their doctor, or they can go to the clinic, or they can go to the hospital. Then their doctor will assess the patient. If there is a fracture, then the doctors will know whether to manage the fracture operatively or whether to manage non-operatively. And then physiotherapy should start as soon as possible so that all the joints are mobilized, or even if they are not mobilized, they are mobilized. And also to help with the gaining of the muscle mass, because what has been noted is that if someone is not using their muscles they tend to reduce in size. So even if after the fracture is healed, or if that injury to the joint is healed, your muscle mass is reduced in size, then it means that you are unable to use that limb for some time, or it cannot reach the state it was in before you got injured. So physiotherapy or rehabilitation actually should start as soon as the person is being started to be managed, so that they do not lose out on their motion in the joint, movement in the joints, and also they do not lose out in the muscle mass. So I would advise the public out there that once you have been injured, or once you feel that your joints are becoming stiff for one reason or the other, then visit your nearest clinic, hospital, or a doctor. Then the doctors there, they'll be able to advise you or refer you for physio. Then you start physio. So physiotherapy is quite important. It really helps someone to return back to the state that they were before they got injured. So like Ms. Clava has mentioned, at the clinic we do have a fully fledged physiotherapy department. We do have 2 in-house physiotherapists. We offer also occupational therapy, but occupational therapy
we outsource that service. So basically our patients, we book them for specifically for that specialist who usually comes on a Thursday to see the patients. Dokotela engabe lo kudingeka mhlambe le physiotherapy ithatha onke ema ages noma mhlawumbe ihamba kanjani vele? Okay, so basically physiotherapy ithatha wonke ama ages. So from the young to the elderly, it's important that if they have a condition that is affecting their movement or their muscles, they start as early as the physiotherapy as soon as possible. Like you find that in children and the young mainly, they fall, then they sustain fractures, then we tend to put those fractures in a plaster or we operate on them. However, physiotherapy is important that they start it as soon as possible. Then in the elderly, some they just fall, they sustain a fracture, or some patients they get a stroke secondary to a hypertension. So those patients, they are unable to use a certain aspect of their body. So if physiotherapy is not done, then it means that that person on that side of the body where it has been affected by the stroke, they will lose their muscle mass and they will lose their joint motion. Then in that case they are unable to use that side of the body. But if they are able to start physiotherapy early, then it means that they will be able to maintain some of their muscle mass, and also physiotherapy will be able to build their muscles mass, and also the joint motion to be maintained. So I would say that physiotherapy is important for everyone, whether you are young or you are in your late ages. Yes. Pinky sengibuya ku engabe kuvula lo mtholampilo nivulele sona sive seMaswati kutasita kangakanani thini? Well, kutasita kakhulu because la kangwane nje khanze ukuthi lama specialists side wona kakhulu. For example, neurosurgeon, we only have one in the country. So we run a specialist clinic. So we'd say once a month we try and bring a specialist from South Africa. Could say Etektobona, both the public and our victims, road traffic accidents. We bring in a neurosurgeon, we bring in a neurologist, and from the end of this month we'll be also bringing a orthotist. So the public will benefit kakhulu by coming together with Kusile clinic. So ungasho yini Pinky ukuthi mhlambe kumsitile uhulumende in terms of ukuthi a transport abantu to other countries ikakhulu ka MVA kumsitile uhulumende ukuthi abe nalesibhedlela lesi? Oh yes, definitely kumsitile uhulumende because ema costs akhe sakadorujiseka akasadzinginya loku encourage ukuthi transport abantu to South Africa abadale air accommodation yabona naloko ukuthi nje bafike bahlale isikhathi lesitsi nalo nje futhi ke nje ukuthi si collaborate ukuthi Kusile clinic ubalethanini lama specialist bese uletha ema victims akhe or my patients akhe to the clinic right here eMbabane. Dr. Sibanda sesephetha nje ngabe yini nje longathanda kuyisho kuso sive seMaswati? Okay, what I would want to say is that in addition to what Ms. Glover has said, is that we do bring in specialists, specifically those specialists which are not in the country, or some of the specialists, we find that there is only one specialist probably in the country and they are unable to cope with the volumes. But however, we do work with a number of specialists in the country. We do work with a number of hospitals, medical aid companies. Yeah, so basically we are there to complement what is already in existence, and also to help the country, in the sense that once we have a healthy nation, we will have a productive nation. So we want our citizens to be healthy, we want our citizens to be rehabilitated properly, we want our citizens so that if they have a condition that needs a radiological diagnosis, instead of crossing the borders and all the inconvenience of going to the other countries, they can actually access these services within the country, and it will save them a lot of traveling costs. So basically, in my closing remarks, I would say we're just there to complement the health sector, and we are hoping that we'll be working with everyone else just to make sure that we have a healthy nation. Clever sesiyahamba 1 second nje ngathini kusosive seMaswati njengoba sesenisivulele ukuthi site kulomtholampilo.
I just want to say, Guti, with us, they're ensured of a better outcome. We have the state-of-the-art facility. We have the best people that will take care of them, and we have the best technology in the country. Sibonge kakhulu Maswati lamahle lelo bekulibandla lebelibuya kuphileni clinic lekuyiclinic leyavulwa ngilolibandla lesincephetelo iMVA lebuka ukuthi bantfu labalimele etingotini lapha eveni basitakale melula bangasahambi baye kulamanye emave ikakhulu kunciphisa dona tindleko kuhulumende kulesikhathi sitawaya etitolo sitawubuya nemlingani silephethe lihlelo. Did you think about what I said? I did, and I've made my decision. I'm not going to wait for the courts to return my son to me. I'm going to go get him. Ow, it hurts! Hey, I haven't even touched you yet. Stop being a baby. Kandimba! Get back here! Kandimba! Kandimba! Where are you? What's with that face? You don't feel well? Malanga namahle beseselo naluhlelo Kusile breakfast show ngaye lesibili siyathemba sinhlokode kakhulu ukuhlasana nathi lapho khona besibuka Donat indzaba tetempilo phela namuhla njengoba baka Eswatini Breast and Cervical Cancer Network so bachubeka bagcizelela ukuthi neli at least njalo ngenyanga phela tihlole wena usekhaya ukuthi kude intikadla letivelako maybe ebeleni lakho lena samu inyanga yayo icancer ukuthi sitihlole sitibuke ukuthi engabe sikanjani bayasho ukuthi kancane tihlole uticheke wonke umuntu akusho ukuthi boma ke kuphela kepha nabo babe siphinze sabana bombukeli baka kuphileni clinic lekuyiclinic leyavulwa nguye MVA kusita hulumende kuthe eMaswati angayi kakhulu even labo makhelwane nasemaveni lamanye kuthola lona lisito ikakhulu lawo labe sedingotini siyeva ke ukuthi kuningi labayendawo kucinisekisa ukuthi hulumende usave netimali ukuthi angamikise eMaswati emaveni labo makhelwane ukuthi ayolashwa khona kunjalo nelimala ngalamahle sibanga kakhulu kuhlasana nathi eluhlelweni lomuhla senifisela buka lokuhle enhlelweni hlanzela kodwa umsakazo wethu ithombe Eswatini TV nesale kahle mbukela ube nelanga lelihla sibona nekusasa usale kahle.